The program will start within 5 minutes. Everyone, please be seated. Hello, mic it is.
A warm good evening to the august gathering. All your presence has added immense value to this event. I, Shreya S. Kumar, along with my co-hosts Avantika AB and Rohan John Raju, on behalf of the school management, staff and students, extend warm greetings and hearty welcome on this auspicious occasion of 11th Annual Day celebration. Wow, the worth of women. Women have been making significant contributions in diverse fields, challenging stereotypes and playing crucial roles in societal development. India has been home to numerous influential and famous women across various fields who continue to inspire generations in India and beyond. So we officially embark on a journey to celebrate womanhood. as we embrace the serenity of this special evening, let us welcome our school choir to begin this unforgettable evening, seeking the grace and blessings of God. Let us all rise up and join with our school choir in the prayer song. I welcome choir to lead the song.
request Reverend Matthews Abraham Achan for a word of prayer. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനും പരിശുദ്ധനുമായ സ്വർഗസ്ഥ പരമപിതാവാം ദൈവമേ, ഈ മനോഹരമായ സായം സന്ധ്യയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ സിയോൻ കുന്നിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ നിന്ന സാവകാശത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ രമണീയത മനസ്സിലാക്കുവാനും നിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആഴത്തിൽ അറിയുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സാവകാശങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ മനോഹരമായ കുന്നിൽ കർത്താവേ, വിദ്യയുടെ വെളിച്ചം തേടിയെത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ കർത്താവേ, ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ ഓടുകയും ചാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിവ്യമായ നിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരുടെ അറിവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കും ഉയരങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹായിക്കണം. ഈ സ്കൂളിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവേ. ഈ വർഷത്തെ ആനുവൽ മീറ്റിംഗായി ഞങ്ങൾ കൂടുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഓർക്കുന്നു. ഇതിന് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിക്കായി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വം വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ സ്കൂളിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനും ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ പ്രശോഭിക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചമായി തീരുവാനും സഹായിക്കണം. ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ഓർക്കുന്ന കർത്താവേ, അവരുടെ കഠിനാധ്വാനമാണല്ലോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ നിലയിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ദിവ്യമായ പരിപാടിയിൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം. ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതെല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം. തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കണം, വാഴ്ത്തണം. എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Thank you, Achan. Every person present here today are special to us, and so it's our honor to welcome you all. With humility, I invite Jacob K. Samuel Achan, administrator of our school, to deliver a resounding welcome for our esteemed dignitaries, setting the tone for an unforgettable evening. A warm good evening to one and all. Beloved Tirmeni, chief guests, dignitaries, invited guests, parents, teaching and non-teaching staff, and my dear children. Greetings to one and all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm very excited and also humbled to stand before each and every one of you to thank God for guiding us through one more year and leading us mightily in our journey to be committed to the cause that our Lord Almighty has entrusted us. Annual Day is a celebration of our talents and abilities, and also a time to understand and learn from our shortcomings and limitations. At the very outset, I want to thank you all for being a pillar of support in the growth of this school. The theme selected for this year is wow. This is a word of astonishment or of being impressed. Yes, today we want to impress
you by reminding everyone of the worth of women. There is a very common saying, and you all know that. Behind every man's success, there is a woman. Though this phrase seems to carry a positive connotation, but somewhere, this too unknowingly attributes success to man. So, I reframe this statement as, behind every success, there is a woman. Yes, and that's true. Many times, we forget to realize the value and worth that a woman has. The great role that she plays as a mother, sister, daughter, wife, or friend. Saluting all the women present here, let me humbly discharge my responsibility of the day. At the commencement of this beautiful evening, I give all glory to God Almighty for His manifold blessings. Let everything that we do bring glory and honor to God. To begin with, I acknowledge heartily Abraham Mar Paulos Thirumeni, who was very instrumental last 8 years in the development of the school. The school will always remember Thirumeni, thanking Thirumeni for everything he did for the school. We are blessed with the presence of our chairman, Right Reverend Matthews Mar Seraphim Thirumeni. I have an association with him, and that association is with regard to mission. Thirumeni is a very well-known missionary who had been involved in molding many students and also youngsters in North India. Thirumeni's vision will surely be an asset for the upgrowth of the school. A very warm welcome to Thirumeni. The chief guest of the day is Mrs. Annie Matthews, Manager, Scientist, Vikram Sarabhai Space Center, more known to us as ISRO Trivandrum. She basically hails from Pullad. She did her BTech from TKM Engineering College, securing rank from Kerala University, and then did her MTech from Government Engineering College, Thrissur. She is the wife of Reverend Matthews Abraham and has one son doing MS in astrophysics and a daughter doing her MBBS. She is a very apt person for us today, as she too was involved in the Chandrayaan-3 project. We are honored to have accepted our invitation. On behalf of this auspicious gathering, I extend a hearty welcome to dear Annie Matthews, dear Kachumma. Our Vicar General, very Reverend T.K. Matthew Achan, was supposed to be here with us, but due to health issues, he couldn't be here, but he is watching us online. And also our manager, Baby John Achan. Achan is also out of station. I welcome them too, though they are watching us online. And I also welcome our treasurer, Advocate Binu P. Rajan sir. T.K. Matthew Achan, Baby Jonathan, Binu sir, they all are very much instrumental. They are the ones who always guides me and shows us the way ahead. Thank you very much for your presence and welcome you to this gathering. I welcome our principal, Mrs. Rency Jacob, for her dedicated efforts to make this day memorable. I'm happy to acknowledge the presence of our Panchayat President, Sajimon J. Is always there with us as a person, part of this school, always ready to
help us in times of need, and extending his hand of support. Thank you, appreciating your presence. Reverend John P. Chakwachan, I know it doesn't need a mention, but still, I need to acknowledge him because he's always a great source of support to me. Achan has contributed a lot in today's preparations. Welcome, Achan. The presence and support of the clergy of this center is always very valuable. I welcome all the Achans and the family members of this center to this gathering. Thank you all, Achans. I welcome all the advisory board members for their love and concern for the development of the school. A hearty welcome to all the advisory board members. A special word of acknowledgement to our board member, Mr. Saji Uman, who sponsored the painting work of the new school building. Thank you very much. Many Achans from the nearby vicinity is also there with us. Jay Achan is also there. I welcome Achan to this gathering. I especially welcome, sorry I should have done it earlier, I especially welcome Matthews Abraham Achan. Achan has taken all the pain and he's here with us. He's come from Mugatala. Achan also, Achan did the opening prayer. Thank you, Achan, for your presence. Mr. Jacob Thomas, one of the parents, will also be felicitating us. Welcome, Jacob, sir, to this function. Welcome, dear parents. Your great support of encouragement for us. We always admire your valuable suggestions and words of encouragement. We welcome you all and also your relatives who have come here. Welcome you all to this gathering. Children have put in all their efforts in practicing and preparing for the day. They are very delighted and excited to perform before you. All our students are performing on stage. A very hearty and warm welcome to our dear children. I think they need a loud round of applause. There is a dedicated team behind the preparation of every event. We have a dedicated team of teaching and non-teaching staff who have been spending sleepless nights to make this day beautiful and cheerful for us. I welcome all of them, especially the convener of today's program, our Vice Principal, Mrs. Shirley Regimon. A hearty welcome to the team members of Gerald, Ranjit, Denny, and Johnson, who are behind all the decorations and sound, live, and all these arrangements. Hearty welcome to one and all. A warm welcome to one and all who have gathered here and also viewing this program online. I wish and pray that you all will enjoy the performance of our kids and encourage them. Thank you. Thank you, Tirumeni. Thank you, Ashan, for the warm words of welcome. We welcome you also to this annual function. Hope lies in dreams, in imagination, and in the courage of those who dare to make dreams into reality. Wow, 2024 is all about hoping for the establishment of true womanhood. I invite our choir to motivate us by singing the song, Our Vision of Hope, Let's Give to the World. Over to you, choir.
That was a musical journey that transcended expectation. Our friends deserve a wonderful applause for the fantastic performance. Right Reverend Matthew Smart Seraphim Episcopa is the chairman of our school governing board, a humble and down-to-earth person who served among the tribals of Sihora, Madhya Pradesh. With all humbleness, I invite our most beloved Tirumeni to inaugurate the 11th annual day celebration, WOW 2024, the Worth of Women, and also deliver the presidential address. Praise be to God for this joyous occasion of our 11th annual program of this Thoma Residential School, Kalayapuram. Very happy to see you all, our chief guests today here. One among us, Kochama, is here with us, a scientist, a prestigious position she holds, and our dear Panchayat President is here, and our dear Achans are here. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ on this occasion, and I am very much happy to be here on this occasion. And I am sure that the chairmen of the governing board of the previous years, the former chairmen, they are also very curious about this school, because at the time of Joseph Mar Barnabas Suffragan Metropolitan, the school had a humble beginning start here, and the Achans who worked with him, and also the Right Reverend Abraham R. Paulos Tirumeni, and the team of the teachers here and non-teaching staff here. They put a very hard labor in this campus to bring this school up to this level. And we are happy to be here in this auspicious occasion, in this such a beautiful atmosphere here with this open air. It's very pleasant climate for us, and sitting in here and viewing the program of our children is really enjoyable. And at this time, I congratulate our Reverend Jacob K. Samuel Etchen, Kochama, and all the teaching and non-teaching staff of this school. Today, particularly, we are focusing on the worth of women as the theme we have chosen for today's annual program. And as I am newly being the to the place of the position of being the chairman of the governing board, I extend my hearty wishes, and also the other board members and the teachers and all the parents and all those who are cooperating with this institution. And I believe that today is an important day. Today is National Youth Day. You must be knowing that today is the birthday celebrated as the birthday of Swami Vivekananda, and it is observed as the National Youth Day. And this particular place is donated by such a person who was a spiritual guide of the entire place here in Kalayapuram and all other places of Thoma Church. And he was also leading an ascetic life, though he was a family person. And Swami Vivekananda was an ascetic, a sannyasi who roamed around different places. And Swami Vivekananda was a sannyasi and ascetic who traveled all through the world. And he had a vision in his mind
and he had the vision to bring about harmony in the society and fraternity among the people of different parts of the world. And in 1893, he started his journey in a ship to America, and there he attended the World Parliament of Religions, and he addressed the gathering there, my dear brothers and sisters of America. The address itself made a very remarkable change in the attitude of the people. And as we are focusing on the worth of women, we are focusing not only the worth of women, we focusing on the worth of the entire universe. And women are a very relevant and very important part of the universe. The universe itself is considered as a feminine understanding we have. And for this, we consider in Indian culture as Devi, means a very respectable person to a woman. And why we are the worth, why we have to focus on that, since it is because we are not considering their valuable contribution in the family and also the society. And the molding of a child in the early days of a child, the role played by a mother in a home is very important in a family. The school and the family is very important, playing a very important role in the molding of a child, bringing the child to a person as being a part of this society. And the society at large are very indebted to the women folk of the society, since they have made considerable contribution to the development of the society. And our chief guest today itself is a very good example in the midst of us. And we all are here in this campus, and we acknowledge that this place, the atmosphere itself is very friendly to the children who are studying here. Education is not just accumulating some knowledge. There should be something to learn. Learn from the nature, learn from the surroundings. They should be very innovative in their learning process. And this campus itself is a beautiful place in such a way that the children here can mold their life in such a way that they will get a broader vision, and they will be very eco-friendly. And Swami Vivekananda, as I have said earlier, that his this sannyasi life itself was to make friendship, bringing harmony in the society, bringing peace among the people. His attitude was not a narrow-minded attitude. He traveled far and wide to meet people of all the places. So the students who are bringing up here as good citizens of our country, they should also get a broader mind and vision about the nation, about the well-being of others, well-being of the society. Not only they are focusing on their personal gains, that should be taken into consideration. And I hope this is a residential school, but no one is residing here over here, I think so, for the last decade. Now we are on the 11th year. So in the very near future, we hope to bring some people, some students to stay at the campus, and also from different cultures and from different places, so that we can get a broader understanding of our
being here, learning process, and being in harmony with others, and that should be our focus for the next decade. May God help the school to develop in such a way that they should come up to that level, and I wish all the success, and also I wish all God's blessings to each and every one of the school management, the Achin and the Kochama, and all the parents here, and the teaching and non-teaching staff. May God bless us all. Thank you. Thank you, Thirumeni, for your marvelous insight and encouragement. Light is a symbol of brightness and prosperity. Let's kindle the traditional lamp and overcome the darkness of divisions, injustice, inequality, and all negative forces. May our life be light to acknowledge and respect every girl with dignity. Now I request our chairman, beloved Thirumeni, honorable chief guest, Panchayat President Mr. J. Sajimon Sir, Administrator of our school, Principal Rensi Ma'am, and school captains to kindly kindle the traditional lamp to commence the proceedings on an auspicious note. Thank you all for inaugurating the auspicious beginning of WOW 2024, the celebration of the worth of women. Now, may I request our beloved Thirumeni to present a memento to our chief guest as an expression of our gratitude and love. Thank you, Thirumeni. Thank you, ma'am. I now invite Panchayat President Mr. J. Sajimon Sir to bless us with your valuable thoughts. പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് സാമുവൽ അച്ഛൻ, ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതിയ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി,
നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ISROയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞയും മാനേജരുമായിട്ടുള്ള ആനി മാത്യൂസ് മാഡം, വേദിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ടീച്ചേഴ്സ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കലയപുരം മാർത്തോമ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൻ്റെ 11ാമത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ 11 കൊല്ലമായി ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും ഈ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളിലും എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിജയശതമാനമുള്ള, നല്ല സൈലൻ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന, നല്ല അധ്യാപകരാൽ കോച്ചിങ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഉള്ള ഏക സ്ഥാപനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, കാരണം അനുഭവം അതാണ്. ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ടെങ്കിലും നല്ല അച്ചടക്കബോധത്തോടുകൂടി വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നൊരു സ്കൂളാണ്. അവരെ ഒരു വർഷത്തെ പഠന കാലയളവിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരുടെ ഉള്ളിലെ കലാവാസനകൾ പുറത്ത് എത്തിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വേദി, അതാണ് ഇന്നിവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്കൂള് തികച്ചും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടുന്ന് 4 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 4:30 നമുക്കൊരു സമയം തരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിവിടെ ഓടിയെത്തിയത്. പക്ഷെ അല്പം താമസിച്ചുപോയി. പക്ഷേ മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങിലും പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കാര്യം കഴിഞ്ഞ 11 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളിതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും മികച്ച ഒരു സ്കൂൾ എന്ന രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളിൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന സമയങ്ങളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനും സഭയ്ക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now it's time to listen to our tiny tots. They have a special treat for you today, blending melodious tunes with delightful moments. It's definitely gonna be an astonishing rendition. ജീവൻ താഴിട്ട് കൂട്ടുന്ന താക്കോലിൻ നൂലായവൾ, നീയാടൻ നെഞ്ചം തേടുന്ന കൊഞ്ചൽ കരിമ്പിന്റെ കാലങ്ങൾ
colors on the bus go swish, 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 all through the town. പൂവുകൾ തേടും പൂമ്പാറ്റ, പൂന്തേനുണ്ണും പൂമ്പാറ്റ, പൂമ്പൊടി വീശും പൂമ്പാറ്റ, പൂവിലുറങ്ങും പൂമ്പാറ്റ. പൂവുകൾ തേടും പൂമ്പാറ്റ, പൂന്തേനുണ്ണും പൂമ്പാറ്റ, പൂമ്പൊടി വീശും പൂമ്പാറ്റ, പൂവിലുറങ്ങും പൂമ്പാറ്റ. മഴവില്ലാണോ നിന്നമ്മ, തരുമോ നീയൊരു കുഞ്ഞമ്മ, മുങ്ങാം പൊങ്ങാം ഇളവെയിലിൽ, നീന്താം അറിയാം പൊൻവെയിലിൽ. പൂവുകൾ തേടും പൂമ്പാറ്റ, പൂന്തേനുണ്ണും പൂമ്പാറ്റ, പൂമ്പൊടി വീശും പൂമ്പാറ്റ, പൂവിലുറങ്ങും പൂമ്പാറ്റ, പൂവിലുറങ്ങും പൂമ്പാറ്റ. ജമന്തി ജമന്തി പെണ്ണേടി, ജമന്തി 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 പെണ്ണേടി. They deserve a better applause. Let's once again put our hands together. Thank you. Shaolin Kung Fu is one of the oldest, largest and most famous styles of Kung Fu of Chan Buddhism, which combines Chan philosophy and martial arts. We are indebted to Vinod sir, who taught our children this art during the last 5 months. Through the classes, students who enrolled for it learned a complete defense system to counterattacks. Apart from it, Shaolin Kung Fu keeps one physically and mentally fit. The students are here to demonstrate what they learned this academic year.
ബോഡി ഹെൽത്തി മൈൻഡ് എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് ഷാവ്ലിൻ കുംഫുവിൻ്റെ ഒരു എളിയ പ്രദർശനമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പ്രതിദിനം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ഉറച്ച മനസ്സും എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ആയോധന കലയായ ഷാവ്ലിൻ കുംഫുവിൻ്റെ പരിശീലനത്തിന് അവസരമൊരുക്കിയ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കുംഫു പരിശീലന മുറകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയ കുംഫു മാസ്റ്റർ വിനോദ് സറിന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ഈ പരിശീലനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമേ എന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. That was indeed a breathtaking show. Wow, great. Thank you, friends, and Vinod sir. മുത്തശ്ശി കഥകൾ കേട്ടും പാടവരമ്പത്ത് ഓടിക്കളിച്ചും തുമ്പികളുടെയും കിളികളുടെയും പിറകിൽ കിന്നാരം പറഞ്ഞ് മണ്ണിൽ കളിച്ചും മൂവാണ്ടൻ മാവിലെറിഞ്ഞും നടന്ന ആ ബാല്യം നഷ്ടമായ ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറയെ ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വിതുമ്പും കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഇനിയും ഒന്നു വരുമോ നിറങ്ങൾ പീലി വിടർത്തും പൂക്കാലം എന്ന ഗാനവുമായി MTRSലെ 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള കൂട്ടുകാർ എത്തുന്നു.
Thank you, students. Prizes are recognition of the performances and abilities. As individuals and teams, we had ample opportunities to exhibit our talents. Now I request our chief guest, Mrs. Annie Matthews, to give away the awards to this year's overall champion, the best house, and to the previous year's proficiency award winners from class 1 to 7. Ma'am, please. I request Kumari Hanna S. Prince and Master Asha Monishan to announce the winners. The best house of this academic year 2023-24 is Toppers. The house captains, please come forward and take the trophies from the chief guest. The house captains are Kumari Anshika T. George and Master Ajay Monachan. The overall champion of this academic year 2023-24 is Anshika T. George. Proficiency prizes of previous academic year 2023-24, 2022-23. Niranjana Parameshwaran V.S. Aman Amarth. Godson Saju Varghese. Hanna S. Prince. Arsha Ajay. Anshika T. George. Thank you, ma'am, and congratulations to all winners. No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprives itself of the contributions of half of its citizens. By Michelle Obama. Today we have an iconic personality, a power-packed lady, a scientist from Vikram Sarabhai Space Center, ISRO, as our chief guest. She is the manager of Advanced Lubricant and Thin Film Development Section. Annie ma'am, you inspire us. We are grateful to you ma'am from the bottom of our heart for courteously and gladly accepting our invitation to become the chief guest of our 11th annual day celebration.
today we are really very thrilled to have you here with us. Gladly welcoming you for delivering the keynote address. Thank you. Can you put up the slides also? So, greeting to all of you. So, good evening to all. First of all, I greet you warmly in the big day of our Thoma Residential School, Kalayapuram. So, respected, our Thiruvalla is already left, so respected our MTRS chairman, Right Reverend Matthews Mar Serafin Thiruvalla, our all beloved Achans, Kochamas, and our administrator, Jacob Samuel Achan, Vibrant Principal, Reena Kochama, and office bearers of the school, my most beloved parents and students. Actually, we are seeing the students' performance. For that only, we are eagerly waiting for all the programs. So, who are the people making this evening pleasant and vibrant? So, I am indeed very glad to be here and privileged to take part in this 11th annual day program of the Thoma Residential School, Kalayapuram. So, I thank the organizers, especially we instrumental played to the Joby Achan, Joji Achan, and Baby John Achan, and our Kochama, Reena Kochama, Jacob Achan, to give me this opportunity to share my thoughts among here. I am really honored to be here to deliver a talk in school annual day program. So I am going to the presentation. So if you think the space, then only we are realizing what is our role in the world. We are nothing in front of the vastness of space. So we are in the planet Earth. So in the solar system, we know that Earth is a planet. We are living in this thing. So theme of this year's annual day program, we have taken as Worth of Women, WOW 24. So I am, whatever the words for here told is, I am not at all worthy for that one. But I am like a tiny dot in the vast ISRO community, and because of the teamwork only what we are achieved in the, because last 2023 we are seeing lot of missions, especially Chandrayaan 3 and Aditya L1 mission. So because of that only VSSC is a very major place in this world. So we in India is placed Chandrayaan 3 lander rover in the polar region in the globe first time. So that is the big achievement, not because of us alone, because of all 140 crores of people's support and prayers. Because of that only we are achieved all these achievements. So what its message we can get from that thing? If I can do something for the nation, all of you can definitely contribute much better. So, for example, what is the importance of space? If we once you are come to the ground, so if you draw a car in the ground place, so if like if നമ്മൾ ഒരു 100 km/h ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ 29 മീറ്ററിലേക്കാണ് നമുക്ക് അത്ര സ്പീഡേ നമുക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പെർ സെക്കൻഡിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്ഥാനത്ത് സോ ക്യാൻ യു മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ അന്നേരം ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ സ്പേസിൽ നമ്മളിപ്പം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളൊരു എത്തിച്ച ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് സ്പുട്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. USSR ആണ് സ്പുട്നിക് സ്പേസിൽ ആദ്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്ത്. അത് 17 km/s ആണ് അത് റീച്ച് ചെയ്ത സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അന്നേരം ഇപ്പം ഞാനൊരു കമ്പാരിസണ് വേണ്ടിയാണ്, മനസ്സിലാകാനുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണ് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച ഒരു കാറാണെങ്കിൽ 29 മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്പേസിൽ നമ്മൾ അത്രയും സ്പീഡിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. In the slide we can see that what is the challenges behind the achieving the space missions. So we can see that in the space we know that above 150 kilometer it is a space, there is no air, so no air, it is a vacuum, it is called a vacuum. So deep vacuum is there. And then radiation resistance, because a lot of radiation, UV, high infrared radiation, different types of radiation intensity is very high in the space. And in addition that, there is no gravity, and also lot of, because of this radiation and all these things, charged particles. So if we are in the earth, we can see that O2, oxygen is required for the living, for a human being. But we are reaching to the space region, oxygen is converted to the atomic nascent oxygen. It's called a nascent oxygen. So that is reacting to every product. So if ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അൺറിയാക്റ്റീവ്, അതാണ് നമ്മുടെ എർത്തിനെയൊക്കെ ഏറ്റവും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷേ സ്പേസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ആറ്റമിക് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിയാക്ടിങ് ടു ദ polymers. So that will be degrading and it will be destroying its properties. So that, and another thing is it has extreme temperature. It is below minus 125 degrees centigrade. So centigrade means at presently here in the whatever we are living here, what is the temperature is around 30 to 35 degrees centigrade. So what space in the deep of the space, what we can experience that temperature can be decreased to minus 125 degree and going up to higher temperature, much higher temperature. So that is the can we go next slide please. So this is the extreme challenges in the space occurs. So what happened is in the whole over the world, so understanding and creating idea to the students. So all over the world we are celebrating the World Space Week. So that is commemorating on the week of October 4th and October 10th. So why October 4th is selected? So first time man is positioning the one earth man-made object to the space. That is called the Sputnik. For commemorating that event is celebrating the October 4th, and October 10th is UN Outer Space Treaty. So recently that Chandrayaan 3, that lander and rover is reached in the polar region of the moon. So that time we are celebrating one day. Can you name that day? Anybody is remembering that day? When we are reaching the polar region? When we are reached the polar region? Say August 23. August 23. That we are celebrating now. Now each year we are planning to celebrate August 23 is the National Space Day. So next slide please. So ഇതിലിപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പടത്തിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് fascinate all the time, lot of history also behind that, because the lot of peoples behind this all the space missions, space theories, all the can be developed. So accordingly that Newton's in the school up to 8th standard, you know that maybe 5 to 8 standard students, you know that Newton's third law, first law, second law and all the thing. So from the third law of the main principle behind the rocket studies, mainly going to the third law of the Newton's law. So it is every reaction there is an equal and opposite reaction. So rocket expels hot gas at a high velocity. You can see in the graph.
So then it can be go to the high speed. So according to what are the equations? So whatever you are learning in the school, that is maybe that physical nature, it is converting to the mathematical form. So that is called the equation. So you are learning algebra and if you are going to the high school, integration, differential equation, lot of other mathematical higher forms you are going to study. So that so these are the physical phenomena is converting to the mathematical equation. So that only giving the propulsion equation, that is called as a space equation. So that first time is developed by the Dsmc. So from that only the space missions are starting. So next slide please. So for the simplicity, for the understanding, what is the difference between the rocket and airplane? So as we know that airplane is traveling in the atmosphere, below the atmosphere, and the rocket is traveling, it can be taken as to the space also. In addition to, it can be, it is another use for the missiles and all the things also, it is rockets are using. So for speed of the rocket is 30 to 40 times faster than aircrafts. So hence, whatever the oxidizer and fuel we have to take to the rocket. That is the one of the, because why this rocket launch vehicle and all the things is very heavy, because all these things we have to take. Now new technologies are we have to going to develop. From the atmosphere itself, this oxygen has to be taken and it can be used for the propulsion. So next slide please. So this is our Sputnik first man-made satellite launched by the USSR. So opened the space exploration mission. So next. So this, so everybody knows that these are the first time first person is landed on the moon is Neil Armstrong. So there is he is a famous quote is there. There is one small step for a man, one giant leap for the mankind. So and another first Indian in space is Rakesh Sharma. So now lot of other peoples are now going to train. So now future is the space mission, lot of, maybe here sitting the youngsters, students. So you have the path is open to you. So what is your ambition? Because when I came, some of the students, I wanted to be astronauts. I wanted to be the space, and like that lot of enthusiastic students are there. So you can this dream whatever the possible way. So this is the first reusable vehicle and space shuttle used in the USA. Now all the space shuttles are deorbited and it is now not in the use. We are also, India is also planning to make a lot of other launch vehicles. The International Space Station, this is also India now in the space. We can see sometime in the Earth, this ISS, International Space Station, is moving from the one end to the other end. So a lot of this last 28 years, this International Space Station is working in the space and it is doing lot of microgravity experiments there. In this a lot of learning, lot of research are going in this International Space Station. Around now also around 4 people are working in the international space. It is we can we Google to this international space where it is now it is locating, how it is moving, when it is coming to Earth, when coming to the India, or coming over the India or coming over Kerala. That all those things we can Google and we can find it out. So next slide please. So earlier in 1957, we know that USA and USSR is the first 2 countries growing the space and moon. So this is they are started the space exploration. So after that, other countries, China, Japan, now India also reached that position. So that earlier they are in the competition mode. So there is nothing is inside there. Also they are planning to the space because of lot of advantage, lot of human mankind achievement also there for
using of the space exploration. Next slide, please. So this is the Indian space dream. So you can see that father of Indian space program. So with Dr. Vikram Sarabhai. So he is the main seed sowing in the Indian soil. So he dreamed, and our Nehru and Indira Gandhi government is supported him to plant seed in Thoma Equatorial Rocket Launching Station. So this is a famous photos of, because you can see that one church, Magdalene Church at Thoma. Now also, because last month our school, around 60 students and teachers visited in Vikram Sarabhai Space Center, and they came and saw that museum. So I can see that students' enthusiasm and eagerness to learning to all aspects of the space. So this is from that church only it is started, and from then it is each year we are growing. Now it is a 60th year. Last November 23, we celebrated 60th year of launch, first launch from Thoma. So that also happened. So next slide, please. So from the humble beginning, from the seaport of the Thoma, and now we reach the world first country to polar region of the lunar mission to moon. Even recently that NASA private agencies also launched the one mission to the lunar mission to the moon, but that is also unfortunately it is failed. So this is because of, I already told, because of prayers and hard work and dedication and determination of lot of teamwork is behind that. So because of that only we achieved the success. So next slide, please. So what is the importance of Thoma? So for the science, geography teachers can, maybe you can, they are explained to you where it is the equator, how it is passing. So India is, geographical equator is passing through India. So and in addition that in the Thoma region, magnetic equator is passing to the Thoma. So that is why that time, because Vikram Sarabhai is a space physics scientist, so he was the student of C.V. Raman. So he knows what is the importance of the magnetic equator. That's why that they came and they talked to the bishop of that church, and they explained to the people of church and told that this place is that much importance for the space mission. So that's why they are that time all our Thoma region people, they wholeheartedly given that their place around 50 to 70 acres of the place is given to the our ISRO center, and from that only it is started our space mission. Then next slide, please. So what is a launch vehicle? So we know that a vehicle is required from taking one object to from Earth to space. So these are the main parts of the launch vehicle. Structures is the main shell, and avionics is the brain, and pyros, telemetry, navigation, guidance. So why I am showing this slide is lot of scope in engineering, science, and engineering means not alone electronics, computer science, electrical structures is made by the civil engineering students, and that avionics is developed by the electronics engineers, and software part is developed by the computer engineers, and navigation and guidance is electrical and control system engineers, and telemetry, pyros is developed by the mechanical engineers and explosive engineers, and controls for all the aerospace mechanism is developed by the aeronautical engineers, and fuel and all the oxidizer
and all the extreme temperature. First time in the first slide I am explained already what is the difference other than the earth, what is the temperature, what is the pressure, and what is the radiation, and all the things. So all this atmosphere, how each material, how it behaves. So that type of materials also developing by the material engineers, chemical engineers, and all type of. So lot of requirements. Now space era is opened. So lot of openings came to all these engineers. What we can do is, whatever your field, whatever you feel, you excel in that field. So then definitely there is opportunities in these areas. So next slide, please. So this is the exploded version of the vehicle. So kindly go next slide. So this is the PSLV integration. So usually everybody knows that our spaceport is at the Shar Sriharikota. So here only we are assembling in different places of the centers. It is developing and assembling at the Sriharikota, Andhra Pradesh. And these are the we are assembling, and this is the heat shield where our satellite is locating. You can see 8 is noted. That point is there only. That payload is assembled in the heat shield, and then it is taking care of from the atmosphere to space. So there is in the atmosphere there is lot of frictions are there. So no heat should be generated. So it should be protected. So that's why heat shield is providing to protection. And then after reaching above the atmosphere, the heat shield is exploding. And then satellite is placing to the particular orbit. Next slide, please. So how these are the radars and antennas helping us to where the satellite. Once it is placed, we cannot any control over, because all the automation is there. So all the automatic control is controlled by the ground. So for that all transponders, radars are all taken care of. So next slide, please. So these are the spaceports. So different, in addition, the Shar, Port Blair, and Brunei, and Mauritius. We are taking the support of other countries, spaceport radars also, and accordingly only it is navigating and placing the satellites. Next slide, please. So these are our major launch vehicles. PSLV is taken as Aditya L1. You know that Aditya, it is a solar observatory. We are launched at Lagrangian point. And LVM3 is taken to Chandrayaan 3. Next slide, please. So these are how big are these launch vehicles. So you can see that it is almost PSLV is around 12-story building. That much height is there. 245 times weight of our car. So we can take the 2 cars of the weight of the payload. That is the capacity of our PSLV. So similarly, our GSLV has 8 car we can take to the space. So that much capacity is for GSLV Mark III. Now we are, our new next generation, these students has to take us to more, because more low payload to be taken to the space and all the things. Next slide, please. So these are the global launch vehicles. Lot of launch vehicles is now everybody is hearing of SpaceX and all the things. So they are each week, continuously each week they are now flying from the earth to space. A lot, they are taking around more than 20 tons weight of spacecraft to the space also. So next slide, please. Next slide. So so we know that our natural satellite is the moon of the earth. And these are the satellites, artificial. We are man-made artificial satellite. Why we are making these satellites? Next slide, please. So before going to the application, so the orbit, it's like a car has to go to the specific path for road is there. So like in the space,
there is a called orbit. So we have to specify that orbit. Accordingly, this spacecraft has to be travel. So you know that in the orbit there is a equalizing that gravitational force and the orbital velocity. Accordingly, this satellite has to be moved. So we are fixing the orbital speed of the satellite. Then United Nations is giving us the particular orbit. Accordingly, we are selecting that which application it is going. So next slide, please. So these are the major elements of the satellites. Next slide. So these are the Indians. So far, whatever the satellites we are flown in the space. First is the 1975 first satellite of India is Aryabhatta, and from that onwards, now recently Aditya L1, Chandrayaan 3 is the 2023. So till last 23, so everybody is aware of that Chandrayaan 3 and Aditya L1 missions. So all these missions are India's missions. Next slide, please. So satellites see, we know that once we are placing the camera here, we can transmit the data to everybody, everywhere. So like that, the satellite is fixed in the particular orbit, we can see all the things. So next slide, please. So these are the main applications of the thing: remote sensing, communication, navigation, scientific missions, and futuristic applications of space tourism and all the things. Next slide, please. So these are the remote sensing application. We know that the meteorology, so wherever the weather forecasting, disaster management, climate change studies is there, the remote sensing is taken care of. And agriculture. Now we know that India is rich in the crop inventory and soil assessment. So according to soil assessment, where which crop we can cultivate, all the things, the information is we can get from the satellite. And even the spin-off, border security, military intelligence, humanitarian efforts, all the things that this can be used. Next slide, please. So flood mapping. Recently, our 2018, India, Kerala is experienced that flood. So where that the Bhuvan, this is the map of ISRO is generated. So how that what are the places that floods are affected, and all this information we can get. And what a potential fishing zone also we can get from the satellite. So whatever we can say, we cannot see directly or with the camera help, a satellite can be help us into all the potential. Next slide, please. So where do we use communication satellite? That all the things we know that telecommunication in the COVID time, we may already experience that tele-education, telemedicine, internet service, and satellite internet, all the things. Okay, thanks. Next slide. So tele-education already I mentioned. Next slide, please. Telemedicine, now almost of all the hospital also now taking care of, even that we cannot go for the all the major hospital, Apollo hospital and all the things now giving just the telemedicine help. Even that our Vellore Institute of Medical Science also giving us the telemedicine. We can sit here and consult all the expert of the doctors there. Okay, next slide, please. So navigation, everybody knows. So most of the automobiles are now taking care of the navigation. India's navigation is also now coming to induct to all the automobile and our mobile system. So that is called Gagan. Gagan is our navigation system that is recently developed, now going to induct for all places. So next, please. So microgravity experiment, already told the International Space Station, lot of microgravity experiments are tested. Why I am showing all these things? People can be imagine. Students can dream all these things. What are the things I can do? What are the things? What is the contribution I can make to the society? So accordingly, you can vision your plan. So next slide, please. So this is already I mentioned. Next slide, please. So these are the space. Before that. So this is, next slide. Back. Space station. So these are the future applications. So here only our students has to
Now already that the Aditya is, we are launched a space telescope. That space telescope is launched at the L1, Lagrangian point. Lagrangian point, it is called as, it is a space parking station like that. We can, in the earth and moon attraction, everything is balanced that area. And there only we are parked out our Aditya mission space telescope, and we can study all the whatever, because recently all the our temperature of the earth and even that India's temperature is increasing. So why it is happening, all these studies can be through correct information can be get from the Aditya mission. And lunar and Martian gateway we are planning, and space station and space tourism. That is the major thrust now we are giving also, because now people are going to outside India and the country. Now next future, next 10 to 20, now we are aiming 2040. So most of the people, whoever is interested, they can go and explore the space and come back. So that space tourism also, India also promoting. So next. So sun, we know that. So this is around 150 million distance from there. So up to that distance we are reached. That is the Aditya mission's success. How much complex is there? So this 150 million, we can, in the light year, you know that the one light came from sun to reach earth, that is the light year. So from the sun to reach earth, it is take 8 minutes. So light minutes only. So one of the nearest star of the solar system is Alpha Centauri. So the Alpha Centauri is locating around 4.3 light year away from the earth. So that means we have to travel this much. I already mentioned 17 km per second is a record for used for the Sputnik. So the Sputnik, if we are in the Sputnik, we are travel to the Alpha Centauri. It will take 75,000 years. That much distances. So space is vast and mind-blowing. So we have to explore all this. Then only we can see, we human beings, we are nothing. So we can do lot of things for humanity, human beings, well-being, and in addition that lot of learning student for the gain knowledge to the students. So this school, Thoma Sabha is envisioned this school, MTRS Kalayapuram of the Syrian this area for imparting knowledge and nurturing young minds, and in addition that giving the good values to the each students. So that with the motivation of that only this school is planted. So 11 years we are now, 10 years over, 11th year we are going to, now we are started. So what happened is we have to some plan, 2030 vision. School has maybe board members are all sitting in front of me. So they have to, they are taken the, now our bishop is also taken the charge. So next 7 years, 2030, vision 2030 of this school, we have to take some like that, some theme, and then accordingly the school has to reach much higher heights. So then that will be, that light can be enhanced to this area, because already Panchayat president is told, he starting from first year also he is traveling to the school this much year. So how much contribution of this school is given to society? So we can go further heights till this how this space is expanded to here, this much height. So now next slide please, fast, next. So these are the, so please stop. So we know that 2008 Chandrayaan 1, first we don't know the path of the Chandrayaan, where we, how to go to this orbit and all the things. So with the knowledge of the book
And from that only first mission itself it is successful. So we are the Indian, we are found there water in the moon. So polar region water, that's why we are continuously exploring Chandrayaan-2. So from the Chandrayaan-2 it is it's called as a mission failure, but it's not a mission failure. Chandrayaan-2 also, now also that orbiter is working. With the support of the Chandrayaan-2 only, we are successfully launched Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 also very challenging mission. So you are heard all the things we can get all the things from the YouTube and Google, all the things. So how much this much speed it is reached to the moon, and then soft landing. It has to be reduced to the 0 kilometer per second, because 0 speed. From that much high speed, it has to break down. The 4 phases there, it has to slowly, it has to touch the moon. And it has to see that, we cannot see man cannot control that area. So what happened is there is any crater is there. So you are seeing that once a crater is there, that time we are hold that mission. So we in that time, I cannot express the words how we are filled that time. So because lot of uncertainties was there. Then also it is we achieved. That is the success of that mission. So next slide, please. So Chandrayaan-2, next slide. So already I mentioned, so that the rover also it is moved to the lunar region area. And now that mission is decommissioned, orbiter is there for the Chandrayaan-2. So now still we want to do further exploration. So next slide, please. Next slide. So this is the famous historic images. We can seen from the Vikram lander. We had taken the Chandrayaan-2, and this is the image of the Vikram lander captured from the Pragyan. So another mission is called the Mars orbiter. So a lot of other missions. So going to next slide, please. Okay. So these are the ISRO systems for the lot of systems. So now we reached because we are now because humans have the tendency to explore more. We are either going to down in the deep sea, or either going to the space, and we are going inside the human being. The human beings inside itself also lot of, because we know that minute 9 cells is created as the God is created that how preciously and how wonderfully. So that based on that lot of things, whatever I say is not only science, lot of other areas also people can explore, because now arts, that martial arts is special appreciation is given to Vinod sir, because martial arts is our people within 5 months they have learned that much martial arts training. And in addition that whatever the people students enthusiasm, habit, interest, so people our school has to be developed. So this Thoma residential school has a very good talent, very good vision, and they are going now seeing the very much positive results. And in the where we are today, these technologies, all are the things we are using. So what I wanted to say is, in addition that all these things, we have to be develop character also. So Gandhiji says, money is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. And character is lost, everything is lost. So our peer students has to be a very good citizens of India with a good character of the great nation. And one thing I want to say, all of the sitting here has to say before me,
നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ഉള്ളവരാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നത്. അവരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഡിസിഷനാണ് പേരൻസ് ഇവിടെ. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകം അപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന പേരൻസിനാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ളത്. ഞാൻ കുറേ പേരൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു. അവരുടെ ആ എന്തൂസിയാസം അതാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കാരണമായത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 4 സെൻറ്റൻസ് പറയും, അതെൻ്റെ കൂടെ പറയണം. പറയാമോ? ലേണിംഗ് ഗീവ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ലേണിംഗ് ഗീവ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. Creativity leads to thinking. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Thinking provides knowledge. Knowledge make you great. Make you great. Knowledge make you great. So these 4 sentences you have to. So learning you can get from the all the things. So that gives you creativity. So creativity leads to thinking, and thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. So that this school and I am wishing this time wishing to school and all the students for the more God can help you to take you more heights, to all these dreams come to fruitful. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. Ma'am, we are truly enchanted by your words. Our sincere thanks to you, ma'am, for enriching us with your rich layer of wisdom and knowledge. We are grateful to you for your efforts and valuable time. Now, it's time to look back into the journey we have crossed and look at the milestones we have achieved. Let's listen to the glimpse of our school's performance throughout the year. I invite our principal, Princy Ma'am, to present the annual report. A warm good evening to one and all. As we reach the fag end of this academic year and 11 years of our school journey, we thank Lord Almighty for His abundant blessings showered all through. Each annual day is an opportunity to rewind and reshape ourselves for a better tomorrow. Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. For attaining this, we humbly acknowledge everyone who had been and are a pillar of support and have influenced the characters and values that embody the vibrant, engaging, and safe environment we see today. With all gratitude to God, let me discharge my responsibility. Adur Diocesan Bishop and School Chairman, beloved Right Reverend Matthews Mar Seraphin Tirumeni, Chief Guest of the Day, ISRO Scientist Mrs. Annie Matthews, Administrator Reverend Jacob K. Samuel, Governing Board members, respected clergy members, other invited guests, parents, my dear colleagues, well-wishers,
and my dear students, hearty 11th anniversary greetings. Before I begin, let me express my sincere appreciation and gratitude to our beloved Abraham Paulos Thirumeni, who was instrumental in the growth of the school. His service to the school in the last 8 years as chairman is very commendable. I am sure his blessings will continue to illuminate us in our voyage. A proper education sets people up to grow personally, professionally, and socially. It will also awaken joy, curiosity, and a deep desire to solve problems and help others. We as school are striving to broaden our students' horizon by helping them to understand themselves and the surrounding. We are confident to shape our children to be empathetic, self-confident, to face the challenges of life, and grow by knowing their own strengths and weakness. For this purpose, a decade and a year ago, the Thoma Residential School was established by the Thoma Development Society of the Adur Diocese in the Thoma Syrian Church of Malabar. This historic place is known in the name of one of the greatest prayerful saint, Sadhu Kuchanyubadeshi, who had ministered to multitudes from this land. The tabletop land with greeneries and natural beauty has a perfect ambience for learning. This academic year, we have on roll 166 students from play class to standard 8, 12 teaching and 10 non-teaching staff. We are following the CBSE syllabus. Due regard is given to both academic and extracurricular activities for the holistic development of the children. With all credit to my dedicated team of teaching and non-teaching staff, I present this report. Outstanding results. During the academic year, our school participated in the district level Science Fest and Arts Fest organized by NIS Confederation of Schools. We are proud that our students got 16 individual prizes in various categories and overall championship in category 3 in the Science Fest. Our children also achieved 24 prizes and overall second position in category 3 in Arts Fest. Few of our children also participated in the Savvy Hunt organized by MGM School, and Agnes Anna Alexander of 7th standard won the second position in Malayalam recitation. These highlight the development of our children in extracurricular arena too. Congratulating the children, staff and parents for their hard work and determination. Staff Enrichment Program. The Confederation of NIU School Alapura conducted a teachers training program on 22nd July 2023 at Mahatma Public School, Chennitala. The principal and teachers participated in it. Our teachers attended a motivation class organized by Ratnasagar Publications on 30th September at Carmel Residential School, Kottarakara. Dr. Saiju Khalid, psychologist and assistant professor, motivated the teachers. Workshops were held by Next Education for KG teachers to acquaint them with the content and methods of building up the tiny tots, and also for IT teachers to introduce them to robotics and STEM education. Newsletter MTRS Voice. This year we started our bi-monthly newsletter with the name MTRS Voice. The purpose of this newsletter is to provide a gist of the activities and progress of the school during the period. Goodwill gesture. There are many elderly people who undergo various problems and troubles in life. It's our social responsibility to cater to them, to inculcate the nature of caring and helping others. The students of classes 6 to 8 visited Ashraya Home, Kalayapuram, and spent some time with the inmates and performed nativity-based choreography and sang Christmas carol for them. We made a very small contribution over there.
We also financially supported a person who had met with an accident. We thank the students, parents, and all staff for their valuable support in this gesture of goodwill. Now I invite you all to the visual treat portraying the glimpses of the various activities and celebrations held during the year. This will be presented by our Vice Principal, Mrs. Shirley Regimon, KG Coordinator, Mrs. Shama G. Kuttan, and our school captains, Angela Biju and Sabin Chako. Please relax, enjoy, and be informed. School reopening and welcome fest. School reopened on 1st June 2023 after the summer vacations. All arrangements were made for welcoming the new kids to the world of knowledge. KG block was renovated and new buds were welcomed to the school for the academic year 2023-24 on 7 June 2023. The Chief Guest, Right Reverend Dr. Abraham Mar Paulos, blessed the newcomers. Kulakada Panchayat President, Chairman Standing Committee, and the School Advisory Board members attended and graced the occasion. School assemblies are conducted on every Tuesday, where students get an opportunity to showcase their inner talents. World Environment Day. World Environment Day observation and celebration was held on 5th June 2023. Children presented a mime to spread awareness about its importance. Saplings were planted in the campus. The theme for this year focused on solutions to plastic pollution under the campaign Beat Plastic Pollution. Reading Week was organized as part of National Reading Day to highlight the importance of reading and to inculcate reading habits in our student. With great enthusiasm, the school organized various activities and events to promote the practice of yoga. The students of KG to 8th standard demonstrated various yoga asanas. Club activities. To identify the potential of students and to develop their innate talents, club activities were introduced this year. Eco Club, Reading Club, Martial Arts Club, Dance Club and Music Club were formed to conduct these activities. The clubs were inaugurated on 30th June 2023. In the last 4 months, club activities had been conducted on every Wednesday. International Anti-Drugs Day. On 30th June, International Anti-Drugs Day was also observed. Special program was organized to spread awareness about the devastating effects of drug abuse. The students performed a mime, pledged to fight against drug abuse, and displayed placards to raise awareness of the major problem that illicit drugs pose to society. School Parliament. Myself, Kumari Angela Biju from 8th Standard and my classmate Master Sabin Chako Sachi were chosen as the head girl and the head boy respectively. The investiture ceremony was conducted on 24th July 2023 to appoint us as the school captains. Along with us, the house captains also took pledge. Mr. Robin Varghese, Sub-Inspector, Telecommunication, was the chief guest. Administrator, Reverend Jacob K. Samuel, led the oath-taking ceremony. Independence Day.
School celebrated the 77th Independence Day with a great patriotic spirit. Flag hoisting was done by the administrator and the school captains. The students of KG section came dressed as national leaders. Inter-house collage making competition was held on the theme Nation First, Always First. 7 members from each house in collaboration displayed their creativity and skill. Magic Show. A magic show was organized on 9th August 2023 by a team from Campus Crusade. Awareness on drug addiction and substance use was provided through it. Science Mathematical Quiz and Exhibition. Science Mathematical Quiz and Exhibition was conducted on 18th August 2023. Students showcased their scientific knowledge and creativity through working and still models. Onam, the harvest festival of Kerala, was celebrated on 25th August 2023. Children decorated their classroom with pookalam and performed various cultural events related to Onam. A delicious Onam Sadhya was also arranged for all. It was a day of fun, enjoyment and acknowledgement of our rich tradition. Teachers' Day. On 5th September 2023, we as school honor the teachers with cards and various performances by students. Senior students added color to the day with their role play as teachers of the day. Study tour. Students of classes 1 to 8 undertook a study tour on 16th September 2023 to Milma Dairy in Pathanamthitta to understand how the milk collected from the farmers is processed to be finally consumed by the customers. Sargolsavam. Sargolsavam was organized on 3rd October 2023. Non-stage and stage items were conducted. It was an excellent opportunity for the talented students to explore themselves and display their creativity. Half-yearly examination. As part of academic assessment, half-yearly examination was conducted from 11th October 2023 for students from KG to Standard 8. Half-yearly exams report card was made accessible to parents through the NLP app. Vidyarambam. School organized Vidyarambam, an auspicious ceremony initiating the toddlers to the world of letters on 24th October 2023. Our former chairman, Right Reverend Dr. Abraham R. Paulus Episcopa, blessed the occasion. 19 kids began their journey to the cosmos of knowledge. PTA meeting. PTA meetings were held on June 7, August 19th and 11 November 2023. Discussions regarding the holistic development of the children and the progression of the school were the main agenda of these meetings. Akhila Kerala Baljana Sakyam. Akhila Kerala Baljana Sakyam was inaugurated on 22/10/2023. The chief guest, Mr. George Thomas from Baljana Sakyam, Puttur unit, inaugurated the club. The elected representatives took the pledge. Kalayapuram. We celebrated Kalayapuram with great enthusiasm on 1st November. Children conducted the cultural fest with a variety of programs. It was a day of fun, enjoyment and acknowledgement of our rich tradition and culture. It paved the way to give respect to our mother tongue and motherland. Children's Day celebration and annual sports meet. Children's Day celebration and annual sports meet was held on 14th November. Students of 3rd standard led the Children's Day celebration with their enlightening thoughts and programs. Our children participated with great sportsman spirit in the sports meet. Housewise March Past was also organized. Reverend Joji K. Matthew, Vicar of Anath Marthoma Church, was the chief guest. The winners of the various events received medals and certificates. School tour. The KG and first standard students were taken to Green Valley,
the water theme park in Adu on 12th December 2023. The children enjoyed the day in land rides and water pool. Students from 2nd to 8th standard were taken to VSSE ISRO at Thoma on 15th December 2023, where they got information on satellites, launch vehicles and upcoming projects. Then the students had fun through ride and games in Fanchura Lulumal. From there visited Shankumugam Beach. Children had a marvelous day of knowledge building, thrill and interaction. Web Scholarship Examination. It was held on 2nd December 2023. 63 students participated in the scholarship examination. Christmas celebration. Christmas celebration was held on 21st December 2023. The festival of sharing and caring of the humanity was held by singing carol, dance and choreography. Our children presented a wonderful choreography at the Adu Diocesan Christmas celebration, Srishtike or Sankirtanam, on 11th December 2023. KG section celebrations. Our tiny tots are really marvelous. Lot of activities were conducted for them to make learning enjoyable and interesting. Green Day, Toy Day, Doctor's Day, Pink Day, Blue Day, Yellow Day, Snacks and Popcorn Day are some of it. Our lovely kids mesmerized the school with their lovely smile and cheers in all the activities. They learned a great lesson of caring and sharing through these celebrations. Our KG wing celebrated Ethnic Day on 10th November 2023. It was awesome to see our little birds in different costumes representing the culture and tradition of different regions of our rich country. Now, here are some of the clips of the various activities and celebrations. Education is a passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. All initiatives and activities led the children to be confident and successful in life. I thank the school management, teaching and non-teaching staff, well-wishers, parents and all my dear children for being with us in this journey. Here, we as a team are committed to shape our students for a better tomorrow, making theirs and others' space meaningful. With all gratitude to Almighty God for His bountiful blessings showered upon the school, we conclude this report. Thank you. That was crisp and clear report. Thank you, ma'am, for the same. Classical Indian dance is often considered one of the most graceful and aesthetically pleasing dance forms globally. It is an excellent way to experience the intricate details and beauty of traditional Indian culture. Now we will have on stage our friend Kumari Devanandana, who will let us have a glance of classical dance. Please come on stage.
കൃഷ്ണ യാദവ കൃഷ്ണ യദുകുല കൃഷ്ണ മാധവ മാമവ ദേവ 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 ജനാധാര സർവഭൗമ ശാരദ ചന്ദ്രകളിത വദന കൃഷ്ണ സാധു ജനാധാര സർവഭൗമ 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 ശാരദ ചന്ദ്രകളിത വദന കൃഷ്ണ മാധവ മാമവ ദേവ കൃഷ്ണ യാദവ കൃഷ്ണ യദുകുല കൃഷ്ണ മാധവ മാമവ ദേവ കൃഷ്ണ
Well done, Devanandana. Thank you very much for the classical presentation. Words of encouragement keep us going. I now request our diocesan council member, Reverend J. Varghese Achan, for his felicitating words. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ ജേക്കബ് കെ ശ്യാമോലച്ചൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എന്നോടൊപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനമുള്ള അച്ഛന്മാർ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ്, എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. എത്രയോ നല്ല പെർഫോമൻസാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ച കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊരു നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷക്കാലം ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അഭിനന്ദിയ പൗലോസ് തിരുമേനിയെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗർഭഗൃഹമാണ് ഈ സ്ഥലം. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വർണ്ണച്ചിറക് നൽകുന്ന, അതങ്ങനെ നൽകി വളർത്തുന്ന, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ മൂല്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത്, അവരിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നത്, അതിൽ അവരിലുണ്ടാകുന്ന അനുരണനങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ഈ വർഷത്തെ തീം ദ വർത്ത് ഓഫ് വിമൻ എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണയായി പറയാറുണ്ട്, ഒരു സമൂഹം പക്വമായോ എന്ന് അളക്കുന്ന നിരവധി അളവുകോലുകളുണ്ട്. അതിലൊരളവാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും ഈ കൊച്ചു മനസ്സിൽ തന്നെ ദ വർത്ത് ഓഫ് വുമൻ, സ്ത്രീകൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്, ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്, കരുതപ്പെടേണ്ടവരാണ്, അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മെയിൻ ടോക്ക് എടുത്ത കൊച്ചമ്മ പുല്ലാട്ടു വന്ന VSSയുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റായി എത്തിയത് കൊച്ചു കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വപ്നം കാണാനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എയിം ഫോർ ദ മൂൺ, ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് യു ഫെയിൽ ഷോട്ട് യു വിൽ ലാൻഡ് അമംഗ് ദ സ്റ്റാർസ്. നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ സ്വപ്നം കാണൂ, ഒരു പക്ഷേ അവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളും സ്കൂളും ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഇവരുടെ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് കണ്ടപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തോന്നി. ഡാൻസ് ക്ലബ്ബുകൾ, മാർഷ്യൽ ആർട്സുകൾ, അതുപോലെ എത്രയോ തരത്തിലുള്ള ഈ ക്ലബ്ബുകളിലൂടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ്. സാധാരണയായി പറയാറുണ്ട്, ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ വുമൻ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ഫാമിലി എന്നാണ്. ഒരു സ്ത്രീ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാളെ അല്ല, ഒരു കുടുംബം മുഴുവനെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഒരു ദേശം മുഴുവനും പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ഈ വർഷം കൊടുത്ത തീം അവരത് ആലോചിച്ചെടുത്തതാണല്ലോ. ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ടീച്ചർമാരെയും മൊത്തത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ വുമൻ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ഫാമിലി. ഒരു സ്ത്രീ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുടുംബം മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്കൂളിൽ എത്രയോ നല്ല പരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ. വലിയ വലിയ സ്കൂളുകൾ നടക്കുന്ന പോലെ മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബുകളും ഡാൻസ് ക്ലബ്ബുകളും മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ ക്ലബ്ബുകളും മറ്റേ എക്കോളജിക്കൽ ക്ലബ്ബുകളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതൊരു വലിയ പുണ്യ സ്ഥലമാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഭാഷയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മയും ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളും ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളൊക്കെ ടോപ്പ് വാക്കുകളാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിലെ വൊക്കാബുലറിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു സാധാ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബഹുമാനമുള്ള ഈ കൊച്ചമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ബോംബെയിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. അവരുടെ മദർ ടങ് ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും നല്ല വൊക്കാബുലറികൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ, മറ്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല വൊക്കാബുലറികളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. തീർച്ചയായും അതൊക്കെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ നമ്മളറിയാത്ത ചില സ്വാധീനങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ അച്ഛനും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും കഴിയും എന്നെനിക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഏറ്റവും നല്ല മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ അത് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാർത്തോമാ സഭയുടെ അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കൗൺസിലിൻ്റെ അഭിനന്ദ തിരുമേനിയുടെ
ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം ഈ സ്കൂളിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രവർത്തകരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. Thank you, Achan. Dance is a form of creative expression through physical movements that includes rhythmic movements accompanied by music. I am pretty sure that most of you are fond of watching dance and some like to shake oneself along with it. Yes, exactly. I can't wait anymore. So let's invite our senior friends who will entertain us with a glorious performance. Gan, kakan kan, gan, kakan kan, gan, kakan kan, gan, kakan kan. हाथों में पिघलता है लोहा, ना उम्मीद ना कोई लगी, मेरा सब कुछ मेरा हौसला, हिम्मत है मेरी तकदीर, मुझे कम ना किसी से आकिया, मुझे कम ना किसी से आकिया, तू ना जाने पागल घुंघरू नहीं तलवार बजे खन खन आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी कर कर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी, कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। It was an uplifting experience with immense positive energy. Let's give them a loud round of applause. The atrocities on girls are increasing day by day.
we somehow are forgetting our responsibility to care for girl child. Gender discrimination is a flaw. Every child is a gift of God and has the right to live life to the full. Here we have our tiny tots who are going to perform a show that is entertaining as well as thought-provoking. Please welcome the tiny tots on stage. ആധുനികതയുടെ മായികലോകത്തിലകപ്പെട്ട വർത്തമാന കാലഘട്ടം. നവീനതയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളോട് നാം മത്സരിക്കുമ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരത്തിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നമ്മുടെ യുവതലമുറ മുഴുകിയോ? മാനവികതയും സനാതന മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും കാലചക്രത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ബാക്കി പത്രങ്ങളായി അവശേഷിക്കുമ്പോൾ അമ്മയെ പ്രണയിച്ച് തലമുറകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈഡിപ്പസിന്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പായുന്ന ക്ഷുഭിത യൗവനങ്ങളെ ഒന്നോർക്കുക. സ്ത്രീ അവൾ അമ്മയാണ്, ജനനിയുടെ നിലനിൽപ്പാണ്. മാതൃത്വം, പകരം വെക്കാനാവാത്ത അമൂല്യ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹം. അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പിന്റെ സ്നേഹനിശ്വാസങ്ങളേറ്റവൾ പാതി മയക്കത്തിലാണ്. കാപട്യത്തിന്റെ മുഖമൂടി അണിഞ്ഞ നാളെയുടെ വികായസിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ള സുരക്ഷാ കവചം. ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലും സംതൃപ്തിയിലുമാണ് ഈ ദമ്പതികൾ. ഈ തൊട്ടിലിൽ ഉറങ്ങുന്നത് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറച്ചാർത്തേകാനായി പിറന്നവൾ. This is my first day at school. I am grow up now. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അമ്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്. മമ്മി is standing in front of the gate. I am leaving her hand. I have to go inside alone. There are many new faces all around me. Today is our welcome day. അച്ഛൻ കൊച്ചൻ കൊച്ചൻ എത്തിയും സെറ്റുമസ അത്തിലി ഇത്തിലി പറഞ്ഞിട്ടാളി സെറ്റുമസ അച്ഛനും കൊച്ചനും കൊച്ചൻ എത്തിയും സെറ്റുമസ. കുക്കുറുക്കൻ കക്കിരി കക്കും കരുമ്പൻ പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ തീ
ആയിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു. പാട്ടും ഡാൻസും എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം തന്നത് എന്റെ അമ്മയെ പോലെ എന്നെ കരുതിയ എന്റെ സ്വന്തം അധ്യാപികയാണ്. ഷീ ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് മദർ. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് എന്നെ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന എന്റെ അധ്യാപിക. ഷീ ഈസ് അമേസിംഗ്. महके है जैसे बादलों की मैं और चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया अपनी चोटी में बांध लो दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ, മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. പല ആഘോഷങ്ങളും വന്നു ചേർന്നു. ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ വിവിധ അറിവുകൾ അധ്യാപിക എനിക്ക് പകർന്നു തന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ സ്കൂൾ ദിനങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റൈമുണ്ട്. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ഒരു കൊല്ലം പോയത് അറിഞ്ഞതേയില്ല. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഞാനിപ്പോൾ. ആ പേടിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടിപ്പം. അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പം മിടുക്കിയായെന്ന്. ഇന്നെന്റെ ആനുവൽ ഡേ ആണ്. ഞാനും ഉണ്ട് ഡാൻസിന്. My
my heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. ആലുവയിൽ നിന്നും ഇന്നലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 5 വയസ്സുകാരി. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയാൻ നിയമം കർശനമാക്കുന്നു. കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷ വരെ നിർദ്ദേശിച്ച് പോക്സോ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി. ഞാനൊരു കുഞ്ഞല്ലേ, എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത്? കളിച്ച് നടക്കണ്ടവരല്ലേ? ഒരു കുഞ്ഞിനും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? ഞങ്ങളും ജീവിച്ചോട്ടെ. വിശാലോവർക്കം 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 someday. സ്ത്രീ അവൾ അമ്മയാണ്, നിലനിൽപ്പാണ്. പ്രാണനേക്കാളുപരി നിന്നെ കരുതിയ 10 മാസങ്ങളും നിനക്ക് വേണ്ടി അവൾ അണിഞ്ഞ പേറ്റുനോവും മറന്നുപോയോ? സവർണ രാഷ്ട്രീയവും കുത്തക മുതലാളിത്തവും ജഡികാസക്തിയും അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ പിറന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുടിക്കും എന്ത് സുരക്ഷിതത്വമാണുള്ളത്? മാറ്റം അനിവാര്യം. മാറണം നാമും നമ്മളും. രതിവൈകൃതങ്ങൾ പേക്കോലമാടുന്ന നിശാന്തതയുടെ വർണ്ണവൈചിത്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വിളിപ്പാടകലെ പിടഞ്ഞു വീഴുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയും സഹോദരിയുമാണെന്നോർക്കാം. പ്രതികരിക്കേണ്ടിടത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വരും കാല നാളേക്കായുള്ള സമത്വ സുന്ദര ഭാരതത്തിനായി കൈകോർക്കാം. റെസ്പെക്ട് ഫോർ വുമൺ, സേവ് ചിൽഡ്രൻ. I am moved. Tears are rolling down from our eyes. The tiny thoughts that challenge us to change our attitude towards a girl child. Let us pledge to protect the girls. Thank you, kids and teachers, for that superb, thoughtful conduct. I now invite Reverend Georgie K. Matthew Achan to bless us with your valuable thoughts. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജേക്കബ് പി. ശ്യാമകുലച്ചൻ, ഈ സ്കൂളിനെ ഉന്നതമായ തലത്തിലെത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസി കൊച്ചമ്മ, പ്രിയമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, മൈ ബെലൗഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സുന്ദരമായ പ്രസൻറ്റേഷനുണ്ട്. എത്ര കയ്യടി കൊടുത്താലും മതിയാകാത്ത ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തുറപ്പിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ. നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ആ പ്രസൻറ്റേഷന് നമുക്ക് വൗ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കണ്ടേ? ഗ്രേറ്റ്, ഗ്രേറ്റ്. സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുദേശി ഈ ദേശത്ത് പ്രസംഗിച്ച ആളാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, തിന്മകൾ അതിന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പാടില്ല, എതിർക്കണമെന്ന്. ആ തിന്മകളെ എതിർത്ത ഈ ദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുദേശി പ്രസംഗിച്ചത് ഈ ദേശത്തെ മാറ്റിമറിച്ച, വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, അനേകം അനേകം ആളുകളുടെ മനസ്സിനെയും ദേശത്തെയും വളരെ സുന്ദരമാക്കി തീർത്ത
നമ്മുടെ ദേശത്തെ സുന്ദരമാക്കി തീർത്ത ചില നാളുകൾ. നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തിയ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈ ദേശത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഇക്കാലത്ത് പറ്റുന്നതാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആശംസകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹെഡ് ഗേൾ രാത്രി 12 മണിക്ക് ഈ ദേശത്ത് കൂടി നടന്നാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ദേശത്തെ മുഴുവൻ സുന്ദരമായ ദർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സമുന്നതമായ പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. നമുക്കിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായി വന്നത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് രാത്രിയിൽ നടക്കാനൊക്കുമോ? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും അവരുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ കതിര് ഈ മാർത്തോമ റെസിഡൻസ് സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഈ ദേശത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വെളിച്ചമായി. അതുകൊണ്ട് 2024 ഈ ദേശത്തിന് മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ചായി നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറി ഈ ദേശം നന്മയിലേക്ക് ഉണരാൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങൾ ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ലൊരു പാട്ടിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചോട്ടി സി ആശ, കൊച്ചാശകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ കിളിർത്തു വരുന്ന അപ്രകാരമുള്ള വലിയ ചിന്തകൾ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഡാൻസ് കളിച്ച കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രയോ അവസരങ്ങളാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്, എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അതൊക്കെ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയെയും ഭാരതത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവനായി മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇക്വാളിറ്റി ഏറെ ദൂരെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ അത് സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്പേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകാം, ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന അതിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തലത്തൊക്കെ പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറാം. അതിന് കേട്ട പ്രസംഗം ഇടയാക്കി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ജൈവറീസ്റ്റ് അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനിയും കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞ സ്പേസ് ടൂറിസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം അതാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വീട് പണിയുന്നത് അങ്ങ് ചന്ദ്രനിലാകും. അപ്രകാരമുള്ള വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയ നന്മകളിലേക്കുള്ള വഴികളായി തീരട്ടെ. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്രമാത്രം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നതല്ല, അതിൽ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നു എന്നതാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ നിമിഷങ്ങളിലുള്ള പെർഫോമൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ടിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സർഗവാസനകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സ്കൂൾ ശ്രമിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് സാധാരണ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ ഡിഗ്രി തലങ്ങളിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓണേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഓണേഴ്സ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 10th പഠിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും അവർ ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിന് മുഴുവനായി ആ ഓണേഴ്സ് അത് സ്വീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഈ സ്കൂളും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും കൊച്ചമ്മയും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ചെയ്യുന്ന നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്ലാഘിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്യ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും.
അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും, ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉറപ്പായും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വളരാൻ പോകുന്നു. ഈ സെൻറ്ററിലെ എല്ലാ ഇടവുകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രിയ അച്ഛന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ സ്കൂൾ നാൾക്ക് നാൾ ഉയരട്ടെ. വൗ 2024 കൂടെ ഈ ദേശത്തിന് പുതിയ മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you, Achan. Dance performances are always rejuvenating. Every form of dance has a message to communicate. Now let's watch Ritananda as she executes a semi-classical dance to delight us. Welcome on stage, Ritu. जिया जले जा जले, जिया जले जा जले, नैनु तले धुआं चले പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ്. പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ.
That was a mind-blowing performance by Ridhananda. Parents are requested to make use of this food stall. Now we are going to watch a vibrant performance by students of Standard 1 who will be dancing to a peppy music and foot-tapping beats. It is a perfect fusion of traditional Indian elements and contemporary music. It will groove you all to its catchy rhythm. నాటు సారా కన్నా పిల్ల నువ్వే కిక్కంటారే లారీలకి వచ్చేతారే నువ్వంటే సచ్చిపోతారే అల్లో నేరేడు అల్లో నేరేడు అల్లో నేరేడు పళ్ళే అచ్చమ్మ కళ్ళు నన్నే చూస్తే కోరికలన్నీ అవుతాయి గుర్రాలు డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 డి చూపుల కోరేటు ఆటల కోరేటు డబ్బుల కోరేటు నడుము కోరేటు గుట్టక కావాలంటే ఇస్తాను రిపెట్టు డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 డి ఉప్పు సుప్పుల్సే జస్ట్ సంపుల్సే పడి దాటుకొస్తే చూపిస్తాను చాలా యాంగిల్సే డియో 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 హరర డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 तुझे नचा दूं मैं तक दिना दिन बीने पे जैसे है नाचती ना गिन आगे पीछे तेरे घूमू जैसे फूल पे करती मक्खी बिना बिन जरा तू हाथ उठा के कमरिया गोल घुमा के आजा बेबी फ्लोर पे दिल वाले से तू दिल लगा के जश्नबाजी की शाम है जश्नबाजी की शाम है तेरे किट ताल पे ठुमके लगाए जालिमा जान ले वहाँ तेरी अदा जान ले वहाँ तेरी अदा दिल वाले पिया का दिल चुराए जालिमा तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई दुनिया जलती है तो जले दुनिया जलती है तो जले रात भर जालिमा के संग नचे सालमा जिंदगी है एक लतीफा दिल वालों का दिल खलीफा मारो
That was awesome. The lovely, unforgettable performance. Thank you, kids. I now invite our school parent, Mr. Jacob Thomas, to pronounce words of felicitation. ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ റവറൻഡ് ജേക്കബ് കെ സാമുവൽ അച്ഛൻ, അധ്യാപകരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, സുന്ദരമായ ഈ സായം സന്ധ്യ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ മാർത്തോമാ സഭയോടും അതിൻ്റെ അണിയറ ശില്പികളോടും നാം അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടും സഹിഷ്ണുതയോടും സ്നേഹത്തോടും മതമൈത്രിയോടും കൂടി സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവട സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ചിലവിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ഒരുപറ്റം അധ്യാപകരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരവും സ്കൂളും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സുവർണ ഗോപുരമായെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സ്വാർത്ഥതയുടെ കോട്ട കെട്ടി സ്നേഹശൂന്യതയും മതവിദ്വേഷവും ആധുനിക സംസ്കാരവും ചേർത്ത് മഹത്തായ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം അങ്ങേയറ്റം കൃതാർത്ഥരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും അനുസരണയുടെയും ജീവിത മൂല്യങ്ങളുടെയും മോശയിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികളെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ താരങ്ങളായി തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയും വളർച്ചയും ആത്മാവിലും ശരീരത്തുമൊക്കെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫോടി കൂടി ചേർത്ത് ഈ സ്കൂളിനെ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ കലാക്ഷേത്രമാക്കി തീർക്കുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സ്വപ്ന സായുജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദിനങ്ങളായി ഈ സ്കൂൾ ഓരോ ദിവസവും പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയട്ടെ. അക്ഷരക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ പക്ഷിയെ മോഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പറ്റും അധ്യാപകരും ബോംബെ എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അസാമാന്യ പാഠം സൃഷ്ടിച്ച ജേക്കബ് കെ സാമുവൽ എന്നൊരച്ഛൻ കുളക്കട എന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ട് ഈ നാടിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെയും റബ്ബർ വെട്ടുന്നവൻ്റെയും കൃഷിക്കാരൻ്റെയും കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെയും മക്കളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത കുലജാതരായ ഇവരുടെ മക്കളോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം പങ്കിട്ടെടുക്കുവാനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് കെ സാമുവൽ അച്ഛനും റിൻസി കൊച്ചമ്മയും ഈ ദേശത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രണ്ട് പുണ്യപുഷ്പങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും ഈ സ്കൂൾ ഈ നാടിൻ്റെ സ്പന്ദനമായി ചരിത്രമായി
നമുക്കുടെ നാടിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ അക്ഷരമുറ്റത്തു നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ മൂശയിൽ നിന്നും വാർത്തെടുത്ത് സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ. നന്ദി. Thank you, sir. Let's explore the richness of culture and tradition that have given birth to captivating dance forms. Let's dive into the enchanting world of dance and explore the beauty and diversity it has to offer. The senior boys are here to mesmerize us with a Punjabi dance. Let me hear you shout. Come on.
am sure you all took a plunge into the music which defies boundaries. Great dance, our budding stars. Thank you. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലിയും നേടുന്നതോടെ അവരെ പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ആക്കുന്ന കാഴ്ച സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നാടകാവിഷ്കാരം 1, 2, 4, 5, 6 ക്ലാസ്സുകളിലെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മറിയക്കുട്ടിയേ, എടീ മറിയക്കുട്ടി. വർഷങ്ങളായി രാവിലെ ഇതിയാൻ ഈ വിളിയാണ്. കോട്ടയം മനോരമ പ്രസ്സിലടിക്കുന്ന പത്രം വീടിന്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും ഞാൻ എടുത്ത് ഇതിയാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല, ഓരോന്ന് വായിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ബംഗാളി പോലും ചിരിച്ചു പോകും. മറിയാണോ? അല്ല, നേരെ നിൽക്കുക, മറിഞ്ഞാൽ നടുവിലങ്ങും. മറിയക്കുട്ടിയാണോ എന്നാ ചോദിച്ചത്. അല്ല, ആരാ വിളിക്കുന്നത്? ഏലിക്കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരിയാ, പേരിടാൻ വിളിച്ചതാ. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പണ്ടേ അവളുടെ അപ്പനിട്ട പേരെ കൊണ്ട് പുതിയ പേരൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പേര് ദോഷം കിട്ടാതെ പണി നോക്കാം. എന്റെ മോന്റെ കൊച്ചിന്റെ പേരിടലിനെ വിളിക്കാനാണെന്ന്. ഹലോ, ആരാ? ഞാനാടി, ഏലിക്കുട്ടി. അതാരാടി നേരത്തെ ഫോൺ എടുത്തത്? മനസ്സിലായല്ലോ, എന്റെ കെട്ടിയാനായിരുന്നടി. ഈ വർക്കത്ത് കെട്ടതിനെ എവിടുന്ന് കെട്ടിയടി നിനക്ക്? എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വന്നതാ. എന്റെ കെട്ടിയൻ വല്ലതും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ നാക്കറുത്ത് ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചേനെ ഞാൻ. ഇങ്ങേരെ കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ നോക്കടി. വേണ്ടടി, അല്പം കോപം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ആള് പാവമാടി, എപ്പോഴും ഞാൻ അടുത്ത് കാണണം. അല്ല, നീ വിളിച്ചതെന്തിനാ? എന്റെ മരുമകൾ പ്രസവിച്ചു. തിരക്കായതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കൊച്ചിന്റെ പേരിടിയിൽ പറയാൻ വിളിച്ചതാ. നീ വരണം കേട്ടോ. നിന്റെ കെട്ടിയവനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേലും വേണ്ടിയല്ല. സുഖപ്രസവമായിരുന്നോടി? എന്ത് സുഖപ്രസവം? അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അല്ലേടി. എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസവം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചിരി വരുമടി. മരുമകൾക്ക് സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു. അവൾക്ക് 9 മാസവും ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൾ കട്ടിലിൽ തന്നെ കിടപ്പ. എന്തിനാണോ എന്തോ. എടി, നീ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും കൊച്ചു മോനോ മോളോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഓ, മോളാണടി. കൊച്ചിന് അവളുടെ വീട്ടുകാരെ പോലെ ഇരുണ്ട മുഖവും നിറവുമാണടി. എങ്കിലും ഒരു ആൺകൊച്ചായിരുന്നു എങ്കിലും നല്ലതായിരുന്നടി. പെൺകൊച്ചിന് എന്താടി കുഴപ്പം? ദൈവം തന്നതല്ലയോടി. അടുത്തത് ആൺകൊച്ചായിരിക്കുമടി. നിന്റെ മകൻ എത്ര ആലോചന ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ. അതൊന്നും നിന്റെ മകന് വിധിച്ചതായിരുന്നില്ലടി. എടി, ഞാൻ ആദ്യം നിന്റെ മോനെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും ആലോചിച്ച പെങ്കൊച്ച് ന്യൂസിലൻഡിന് പോയി. അവിടെ കെട്ടിയോനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി. നിനക്ക് യോഗമില്ലടി. എടി, 2 മഹായോഗങ്ങളല്ലേ ഇനിയുള്ളത്? ഏതൊക്കെയാടി അത്? കൊട്ടാരക്കരയും മാരാമണ്ണും ആണോടി? അതേടി, അതെ. എന്നാ പേരിടലിനെ കാണാം. ഓക്കെ.
കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും വർത്തമാനവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാ. മറിയ കുട്ടിയെ, നിന്റെ വാക്ക് വലിച്ചടി. എനിക്കൊരു കൊച്ചുമകൻ കൂടി പിറന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാടി വിളിക്കുന്നത്. നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയല്ലോ. ദൈവം വലിയവനായേലു കുട്ടി. അത് മാത്രമല്ലടി, എന്റെ മോനെ പോലെ സുന്ദരനാണടി ആ കൊച്ചുമോനും. ആ വെളുപ്പും കവിളും കണ്ണുമെല്ലാം. എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നടി കൊച്ചിന് മരുമോടെ മോന്തായം പോലെ ആകുമെന്ന്. നിന്റെ കെട്ടിയോൻ എവിടെ ഇല്ലയോടി? അനക്കം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ മോശമാ. ഞങ്ങൾ മിക്ക ദിവസവും മകളുടെ വീട്ടിലാ. 7 ആൺമക്കളും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ലടി. എല്ലാം മാറുമടി. എടി, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഡോക്ടർ റൗണ്ട്സിന് വന്നു. ശരി മോളെ, മോനെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വായോ? ഇന്ന് എന്താ അമ്മേ സ്പെഷ്യൽ? കരിമീനാ. ഓ, ഇന്നും മീൻ കരിഞ്ഞോ? അമ്മ സീരിയൽ കാണുന്ന അന്നൊക്കെ ഇവിടെ മീൻ കരിയും. എന്നിട്ട് കരിമീൻ എന്ന് അമ്മ പേരുമിടും. കൊച്ചേ, നിന്റെ വായൊന്ന് അടക്കി വെക്കേ. അമ്മേ, പൂച്ചയ്ക്ക് പോലും കൊടുത്താൽ തിന്നാത്ത ഈ വാലാണോ എനിക്ക് തരുന്നത്? വേണ്ടേ, അവന് വലിയൊരു വറുത്ത മീൻ കഷ്ണം, എനിക്കൊരു വാലും. നിനക്കല്ലേലും വാൽ അല്പം കൂടുതലാണ്. അവൻ ആൺകുട്ടിയല്ലേ, കുടുംബം കാക്കാനുള്ളതാ. ആര് കാക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? അവനെ എപ്പോഴും കളിക്കാൻ വിടും. ഞാൻ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങും വിടില്ല. അമ്മേ, ഒരു കഷ്ണം മീൻ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്യ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടവളായ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു നല്ല മീൻ കഷ്ണം കിട്ടുമോ അമ്മേ? നീ മിണ്ടാതെ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ പാത്രം കൂടി കഴുകി വെക്കൂ കൊച്ചേ. അവൻ എന്താ കഴുകിയാൽ? ഇവിടെ അവന് ജോലിയും ചെയ്യണ്ട, പഠിക്കുകയും വേണ്ട, കളിക്കാനും വിടും. എന്തൊരു സുഖം! അമ്മയുടെ പൊന്നുമോനല്ലേ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഈ പൊന്നുമോനെ കിട്ടിയാൽ പാത്രം മാത്രമല്ല, തുണി വരെ അലക്കിക്കും മോനെ. പപ്പ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? അമ്മേ, ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ? എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ടമ്മേ. അല്ല, ഉടനെ നടത്താൻ പോകുവാ. നീ എന്നെ അലിപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് പോയേ. അതെ, ഇവൾക്ക് 90% കൂടുതൽ മാർക്കുണ്ട്. നഴ്സിംഗിന് പോകാനാ താല്പര്യം. എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? നീ ഒന്ന് പോയിക്കേ. ഞാനിവിടെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ്. നിനക്കും നിന്റെ മോൾക്കും ഇതുവെല്ലാം അറിയണോ? നിങ്ങളിപ്പോൾ അവന് ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? അവന് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അതിന് നിനക്കെന്താടി? അതെ, അവൾക്ക് നല്ല മാർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം പണം അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വരില്ല. നീ ഒന്ന് പോയേ. വേണമെങ്കിൽ അവളെ ഡിഗ്രിക്ക് വിടാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാം. അതെ, നമ്മുടെ മോൾ ഒരു ബാധ്യതയാണോ? എന്റെ അമ്മ അവൾ ജനിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഇതൊക്കെ. എടിയേ, നീ ആ വടക്കേ പറമ്പിലെ ആധാരം ഇങ്ങെടുത്തേ. എന്തിനാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വസ്തുവിന്റെ ആധാരം? അവന് MBBSന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനാ. കഷ്ടിച്ച് 50% മാർക്ക് വാങ്ങിയ അവന് നിങ്ങൾ എന്ത് ഭാവിച്ചിട്ടാ ഇതിന് തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത്? നീ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാ മതി. എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഹലോ അമ്മ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? അച്ഛൻ എവിടെ? അച്ഛൻ കിടക്കുവാ മോളെ. മരുന്ന് തീർന്നു പോയി. അവൻ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കും. ചെക്കപ്പിന് പോയോ അമ്മേ? ഇല്ല, അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല മോളെ. എവിടെയോ ടൂറിന് പോയിരിക്കുക. എന്നാ നാത്തൂൻ എവിടെ? എബിമോൻ എവിടെ? അവരെല്ലാവരും കൂടെ ടൂറിന് പോയിരിക്കുക. അച്ഛന് വയ്യായോ അമ്മേ? ശ്വാസമുട്ടല് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഓ ഇല്ല. ഞാൻ വരണോ അമ്മേ? ചേട്ടൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ കൊണ്ടുപോകാം. പൈസ ഉണ്ടോ അമ്മേ? മകൻ ഡോക്ടർ അല്ലേ, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം കാണില്ലേ? ശരിയാ, ഞാനും എന്റെ ചേട്ടനും വെറും ഡിഗ്രിക്കാർ മാത്രമല്ലേ. എങ്കിൽ ശരി മോളെ, വെക്കുക. ചേട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി? പുതിയ സ്വർണം വാങ്ങുന്ന കാര്യമാണോടി? അല്ല, അമേരിക്കയിൽ നിന്നും എന്റെ കസിൻസ് വരുന്ന കാര്യം. വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായാൽ അത് അവർക്കും എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഓ, അതൊക്കെ ശരിയാക്കാം. കുറച്ചു നാളായി ഞാനിത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അമ്മ, എനിക്ക് ചിക്കൻ കാൽ വേണം. എനിക്കും വേണം അമ്മേ.
രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ തരാം. കഴിച്ചിട്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് പോയി കളിച്ചോ. അമ്മ, സ്കൂളിൽ നിന്നും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനും പൊയ്ക്കോട്ടെ? അപ്പോ ഞാനോ? രണ്ടുപേരും പൊയ്ക്കോ. അമ്മയ്ക്കോ എവിടെയും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലായിടവും പോയി വാ. ആരാ വിളിച്ചേ? അവനാണോ? മരുന്ന് തീർന്നു പോയ കാര്യം നീ പറഞ്ഞോ? അവൻ എന്നാ വരുന്നേ? മോളാ വിളിച്ചത്. നമ്മുടെ കാര്യം വല്ലതും നീ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. വേണ്ട, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോ അവളേ ഉള്ളൂ. ആ, എല്ലാം ശരിയാകും. എന്റെ മോൻ ഡാക്ടറാ. എല്ലാവരെയും കുഴലിൽ വെച്ച് അവൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ നോക്കാൻ അവന് തീരെ സമയമില്ല. നല്ല തിരക്കാന്നേ. തിരക്ക് തീരുമ്പോ എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓ, എനിക്ക് 5 ആൺമക്കളാ. എല്ലാവരും വലിയ ജോലിക്കാരാ. ആവുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വളർത്തി വലുതാക്കി നല്ല നിലയിലും എത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല. ഞാൻ കുരിശിങ്കൽ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു. കേട്ടിട്ടില്ലേ? വലിയ കുടുംബക്കാരാ. എന്റെ ഭർത്താവ് SI ആയിരുന്നു. ഈപ്പൻ തോമസ്. 6 അടി പൊക്കം, നല്ല വണ്ണം. ഇച്ചായന്റെ പേര് കേട്ടാലേ കള്ളന്മാരുടെ മുട്ട് വിറയ്ക്കും. പക്ഷേ ഈ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന വരയിലെ ഇച്ചായൻ നിൽക്കൂ. ഇച്ചായന് വയ്യാതായതോടെ എന്റെ കഷ്ടകാലമായി. മക്കൾക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടാതെയുമായി. ഓ എന്റെ ദൈവമേ! എനിക്ക് 3 ആൺമക്കളാ. ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആൺകുട്ടികളാണോ? ഞങ്ങൾക്കൊരു മകനും ഒരു മകളുമുണ്ട്. മകൻ ഡോക്ടറാണ്. പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ അവന് സമയവുമില്ല, മനസ്സുമില്ല. മകനിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് വളർത്തിയതുകൊണ്ട് മകൾക്കധികം വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ അവൾക്ക് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവളെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മച്ചി, അപ്പച്ചാ. എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എന്താ ഇവിടെ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ആരുമില്ലാത്തവരാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും ഞങ്ങളില്ലേ? ആന്റിയും അങ്കിളും ഇല്ലേ? പപ്പ, മമ്മി എല്ലാവരും ഇല്ലേ? എത്ര ദിവസമായി ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു. വീടും പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പോലും എന്നെ ഒരു മകളായി കരുതുന്നില്ലേ അച്ഛാ? മോളി അച്ഛനോട് ക്ഷമിക്ക്. അവൻ വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു തുണയാകുമെന്ന് കരുതി നിന്നെ ഒരു ബാധ്യതയായി കണ്ടു. ഇനിയൊന്നും പറയണ്ട. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വാ. ഡോക്ടറിന്റെ വീടും സൗകര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവം തരുന്ന ദാനമാണ്. അവരെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് വളർത്തുക. അപ്പോൾ പ്രായാധിക്യത്തിൽ ബലഹീനരായ നിങ്ങൾക്കരികിൽ ബലമുള്ള കരങ്ങളായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നും നമ്മൾക്കരികിൽ ഉണ്ടാകും. വാ, നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം. മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബാധ്യതയാകരുത്. നമുക്ക് താങ്ങായി തണലായി നമ്മോട് കൂടെ നിന്ന് നമ്മെ വളർത്തി വലുതാക്കിയവർ. അവർ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർക്കും താങ്ങായി തണലായി നിൽക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ്. മറന്നുപോകരുത്. It was a time to reflect on how discrimination happens in a home and a time to introspect on how we cater to the needs of the elderly. Nice and informative skit that was. Thank you, friends.
Students of Standard 2 are here to infuse a burst of energy into this memorable evening with a Goan dance. So let's get lost into the moment and find ourselves all over again. Let's welcome our young boys and girls onto the stage with a big round of applause. Undramucha mama, aniyaw Santa Tuta. Undramucha mama, aniyaw Santa Tuta. Animada orija pila lagi selu maginata. Animada orija pila lagi selu maginata. Undido mama I love, ani pachi pona little love. Undido mama I love, ani pachi pona little love. Animada orija pila nataka yaka na salailo. Animada orija pila nataka yaka na salailo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Morgoa tu ya ker mezcalar tanto. Morgoa tu ya ker mezcalar tanto. Tajerik chiduna tata vakane karne penda. Tajerik chiduna tata vakane karne penda. Takayok paklo cita pura kandalu tondu. Takayok paklo cita pura kandalu tondu. Are pakla choi na kare chedu no bailu rando. Are pakla choi na kare chedu no bailu rando. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Rane mata pakleku, pakle mata raneku. Farar far, satai ranantu. Farar far, satai ranantu. Farar far, satai ranantu. Farar far, satai ranantu. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya
you, students. We are spellbound by your performance. In yoga, Ayurveda, and Indian philosophy, the 5 basic elements earth, water, fire, air, and space are known as Panchabhutas. They represent the physical and energetic qualities of the human body and of the physical body. When they are in harmony, we experience peace and good health. When they are out of balance, we experience suffering and unhappiness. The awareness of these laws of nature allow us to bring them into a state of equilibrium through yoga and meditation. Here is a choreography by students of Standard 3, 4 and 5 showcasing 5 elements of nature. अत श्री पंचभूताय शांति श्री गणेशाय नमः। देवता तृप्तिकाराय अग्निभूता
रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात् तन्नो वायु प्रचोदयात् हनुमा जन्मकार श्वास प्राण अपानाय बुद्धिभाव समानाय वायुभूताय शान्तये हनुमा जन्मकार श्वास प्राण अपानाय बुद्धिभाव समानाय वायुभूताय शान्तये आकाशाय च विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नो गगन प्रचोदयात् तन्नो गगन प्रचोदयात् व्यापिताय सृष्टिपितृस्वरूपये सूर्यचन्द्रग्रहगमनाय गगनभूताय शान्तये नीलवर्णा व्यापिताय सृष्टिपितृस्वरूपये सूर्यचन्द्रग्रहगमनाय गगनभूताय शान्तये शान्ति 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 अग्निशान्ति अग्निशान्ति वायुशान्ति वायुशान्ति वरुणशान्ति वरुणशान्ति सूर्यशान्ति सूर्यशान्ति चन्द्रशान्ति चन्द्रशान्ति सप्तऋषिशान्ति सप्तऋषिशान्ति नक्षत्रशान्ति नक्षत्रशान्ति सर्वदोषशान्ति कामशान्ति क्रोधशान्ति लोभशान्ति मोहशान्ति मदमत्सर्यशान्ति रागद्वेषशान्ति मतविभेदशान्ति The synergy among the performers was truly remarkable, creating a visual symphony. Wonderful performance, dudes! The Worth of Women as a movement took form in 2006 by a team of Indian women passionate to combat gender discriminatory practices in our society. Though we boast of advancement and equality, but in reality, our attitude is repressive and cripple a woman's true potential. The aim of the upcoming presentation is to highlight the life of women who have overcome the hurdles and to teach us the worth of women. Hope this demonstration in art form will ignite in us an understanding of true equality and challenge us to ascribe dignity and admiration to women.
മതിയോ? Powerful women have made significant contributions across various fields. From Indira Gandhi, India's first Prime Minister, Mother Teresa, humanitarian and Nobel Prize recipient Sarojini Naidu, the prominent leader and poet Kiran Bedi, India's first female Indian police service officer, to renowned Indian boxer Mary Kom and tennis player Sania Mirza. The list goes on, and their impact is profound. They have demonstrated exceptional leadership. Their contributions not only broke gender barriers, but also inspired future generations. And today, we have on this show another budding doctor providing healthcare to the underserved and marginalized communities. വനിതാ ഫോറം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നന്മയുടെ പൂമരങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം.
ഞങ്ങൾ പറയാതെ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വനിതകളെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രശസ്ത ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജിൻസി എബ്രഹാം ആണ്. ആദിവാസികളുടെയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന 1000-ലധികം ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ സൗജന്യമായി ചികിത്സിച്ച് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് നേടി കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ യശസ്സ് വാനോളം ഉയർത്തി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ജിൻസി എബ്രഹാമിനെ വളരെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം മാം, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ ആൻഡ് പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. Ma'am, we heard about your achievements in medical field among common people, and the book you wrote were inspired by many women, and so many women followed your path. Can you please explain your life to us? What are the hurdles in your life, and how did you overcome that situations and move towards this success? All your hardships and family backgrounds we want to know. I am very happy to hear that my life inspires many women and they succeed in life. But behind this, I have had many hardships to overcome. If you have patience to hear my story. Yes, ma'am. My family is an Orthodox Malabar Christian migrated family with Ammachi, Chachan, Amma, elder sister Ginny and brother Jinsen. Now let's watch my flashback. എന്നാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണാം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. മലപ്പുറത്ത് വസ്തുതർക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മകൻ അച്ഛനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. അച്ഛൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. അമ്മ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യ ചുമ്മാ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നീ കാണുന്നില്ലേ? ഓ പിന്നെ, ഈ ആനക്കാടിൽ അന്നമ്മ വളർത്തി എൻ്റെ ജിൻസന്മാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അതിന് അന്നമ്മ ഗ്യാരണ്ടി. നീ പകൽക്കിനാവ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നോ? എന്തേ നിന്റെ പൊന്നുമോൻ? മോനെ ജിൻസ, അമ്മച്ചി മുട്ട പൊഴിക്കുന്നതും പാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്ന് കഴിക്ക്. അമ്മേ, ഓ തമ്പ്രാട്ടി വന്നോ? മറ്റവളെന്തേടി? അവൾ ഇവിടുന്ന് ദോശ ചുടുന്നു. പോയി ദോശ ചുടേ. അമ്മ 5 മുട്ട പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ, ഓരോ ഞങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ. ഓ മുട്ടയെ ഇറങ്ങത്തുള്ളായിരിക്കും. അതെന്റെ ജിൻസന്മാൻ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴുള്ള പതിവ് കോട്ടയാ. എടി എന്തിനാ? അത് നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെയല്ലേ, അവരും വളരുമല്ലേ, അവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ ഓരോന്ന്. നിന്നോട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? അവളുമാരി കിട്ടി വേറെ പോകും. അവസാന നിമിഷം നിന്റെ വായിലൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അവനെ കാണും. നീ അടുക്കളയിൽ പോയി വലുന്ന് ചുട്ട് കഴിക്കുന്നടി. അമ്മച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് രാവിലത്തെ വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോവാ. ദൈവമേ, ഇവൻ എൻ്റെ മോൻ തന്നെയാണോ? ഇവർ അമ്മച്ചിയും മരുമോളും ഒരിക്കലും നന്നാകുകയില്ല. Yes, Ginny. Do you know, yesterday I had taken some money from Appa's shirt pocket. His pocket was full of cash, so I can spend money for my too. You are not coming? No, I don't have any money. Then go and take some money. Nobody was there. No, I won't pickpocket anyone. Do you think it's a good thing to do that? But I have to prepare for my medical entrance. Who will give me money? Appa and Amma always giving importance to our marriage. They are saying that educating a girl child is a waste of money. Oh, perfect child. If you know it, okay. I will go and enjoy the trip. How will you go without permission? I already told mommy that I have a group study with my friends. So 3 days I will be in my friend house. Mama agreed. When will you go? Today evening 6 p.m. എന്താടി രണ്ടും കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പിറുപിറുക്കുന്നത്? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാ. ഓ പിന്നെ, അവളുമാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി. എന്തായാലും വല്ലവൻ്റെയും വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ചട്ടിയും കൊല്ലം കഴുകാനുള്ളതല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ? എന്തായാലും രണ്ടും വീഴ്ച നിൽക്കാതെ വീട്ടുജോലിയെല്ലാം തീർത്തിട്ട് പോയി പാടി. ഇന്നാ ഇതും അങ്ങോട്ട് വെച്ചോ. വല്യമ്മച്ചി, എന്റെ മസില് കൂടിയൊന്നു നോക്ക്. എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ വന്നോ? ഇന്ന് 1 ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചോളൂ, നാളെ 2 ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കണം. മസിലൊക്കെ താനിങ്ങി വരും. ഈ സമയത്തൊക്കെ നിന്റെ വല്യപ്പച്ചിൻ്റെ വേറെ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫേസ് പാക്ക് അല്ല അമ്മച്ചി, 6 പാക്ക്. എന്തായാലും ആ പാക്ക് ഇവിടെ വേണം. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ചാച്ചാ, അമ്മേ, ഒന്ന് ഓടിവായോ. എന്തിനാടി ചുമ്മാ കിടന്ന് പോകുന്നത്?
വീണ്ടും തുടങ്ങിയ ബഹളം. പെൺകുട്ടികൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ചാച്ചാ ഇത് നോക്ക്, ജിനിയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. ഞാൻ വായിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മച്ചി അറിയുന്നതിന് ഞാൻ റോഷന്റെ കൂടെ പോകുകയാണ്. അയ്യോ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ജിൻസൻ ജിൻസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് തോന്നിയില്ല. എന്റെ ചിലവിനായി വല്യമ്മയുടെ കുടുക്കയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പണം ഇല്ലേ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിറയെ 500 നോട്ടായിരുന്നു. എന്നെ ഇനി അന്വേഷിക്കണ്ട. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ജിൻസിയോട് നന്നായി പഠിക്കാൻ പറയണം. ടാറ്റാ ബൈ. അവള് പോകുന്ന പോക്കിനങ്ങ് പോയാൽ പോകട്ടെ. എൻ്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടാണല്ലോ പോയത്. കോളേജ് വിട്ട സമയത്ത് കെട്ടിച്ചു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് മാനിക്കേടുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. നീ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക, മക്കളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന്. നിങ്ങൾ വേർതിരിവ് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഇനി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൾ അവിടെയെങ്കിലും വേർതിരിവില്ലാതെ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് ഈ ഹതഭാഗനായ അപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഓ പിന്നെ പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്. നിങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പോയിരിക്കും മനുഷ്യ. ചാച്ചനും അമ്മയും അമ്മച്ചി ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഈ വേർതിരിവ് കാരണമാണ് ചേച്ചി നമ്മളെ വിട്ടുപോയത്. എനിക്കതിൽ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട്. അമ്മച്ചി വിഷമിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ജിൻസൻ മോനുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കട്ടെ. ചൂളമടിച്ചു കറങ്ങി നടക്കും ചോലക്കുയിലിനു കല്യാണം. ആലിൻ കൊമ്പത്തന്തിയുറങ്ങണൊരോലിഞ്ഞാലിക്ക് പൂത്തായി. കാറ്റിലൊളിച്ചു കളിക്കണ നീരേ, കാട്ടിൽ കുറുകുഴലൂതണ കാറ്റ്. കാറ്റിലൊളിച്ചു കളിക്കണ നീരേ, കാട്ടിൽ കുറുകുഴലൂതണ കാറ്റ്.
തങ്കപ്പനോ? ആ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ചേട്ടത്തി എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഈ മേലെ വീട്ടിൽ തങ്കപ്പനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാന്നല്ല, നല്ല പൂ പോലത്തെ പെൺപിള്ളേരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കൂ. ജിൻസൺ മോന് വേണ്ടിയാണോ? പിന്നല്ലാതെ. വീടും പുരയിടവും എല്ലാം കടത്തിലാണ്. അവനെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ കടത്തിൻ്റെ മേൽ കടമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനം കിട്ടുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം മതി പെൺകുട്ടികൾ. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഇല്ല, മനുഷ്യൻ എന്തിയെ ആമത്തോണ്ട് തല ഇടുന്ന പോലെ അങ്ങ് വലിയും. ഇങ്ങോട്ട് വാ മനുഷ്യ. എന്തിനാടി വിളിച്ചേ? ഇതാരാ? തങ്കപ്പനോ? ആ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നല്ലൊരു കോളത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, പെണ്ണ് പഠിച്ചതും വളർന്നുമല്ല, ഫ്ലോറിഡയിലാണ്, അവിടെ ഡോക്ടറാണ്. മലങ്കോള് നോക്കി നോക്കി ഉള്ള കോളും കൂടി പോകുന്ന ലക്ഷണമാ. ഒരേ ഒരു മോന. അവൻ ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് പോയാൽ വായലൽപ്പം വെള്ളം ഇറ്റിച്ച് തരാൻ വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? ആയുസിൻ്റെ പകുതിയും ഗൾഫിൽ കിടന്ന് ചോര നീരാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ വീടും ചുറ്റുമുള്ള 10 സെൻറ്റ് പറമ്പും. അതവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോണിന് കൊടുത്തെങ്കിലും അത് അധ്വാനിച്ചാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ സ്ത്രീധനം മേടിച്ചല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം മനുഷ്യ? വലിയ വർത്തമാനം പറയാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊള്ളാം. തങ്കപ്പൻ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് കല്യാണത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങാം. കണ്ണാടി. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവർ ബോയ്ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പോയി. നമുക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പച്ചൻ നമ്മളെ തല്ലിക്കൊല്ലത്തില്ലയോ? അതെ അതെ, ശരിയാടി. ഇത് തന്നെ വീട്ടിലാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ബസ് വരെ നേരമായല്ലോ. ആഹാ, മൂന്നികിളികളും പാതിരാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടാ? ഞങ്ങളോടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കെന്താ? വിട എന്റെ കയ്യിന്ന്. ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ പൂവാല ശല്യമാർ. അയ്യോ, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബസ് പോയോ എന്തോ? എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ബസ് പോയോ? വെറുതെ അല്ലട ഞാൻ 1-2 കൊല്ലം സ്കൂളിൽ കുംഫു പഠിച്ചത്. കുറെ പൂവാലന്മാര് വന്നിരിക്കുന്നു. ഓടിനടാ, ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടെ നിർഭയന്മാരുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഓടിക്കോടാ. അയ്യോ, ഇത് നമ്മുടെ ജിൻസി അല്ലേ? ജിൻസി എവിടെ പോയി? ജിൻസി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ പൂവാല ശല്യമാർ സ്ഥിരമാ. ഞാൻ ഹോം ട്യൂഷൻ എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയതാ. ഞങ്ങൾ കോളേജ് റിയോണ്ട് പോയതാ. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി. അവിടെ ജിനിയും റോഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരക്കാറുണ്ടോ? ഓ ഇല്ല, അവൾ കാണിച്ചത് ബുദ്ധിമോശം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരക്കാറില്ല. എന്തായാലും അവൾ നന്നായി ജീവിച്ചാൽ മതി. ജിൻസി കുംഫു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ 1-2 കൊല്ലം കുംഫു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സർ സ്വയരക്ഷ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉടനെ പഠിക്കണം. ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാ. ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ ചേരും. ബസ് ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ, ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. സമയം 10 മണി കഴിഞ്ഞല്ലോ. ജിൻസിമോളെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ചാച്ചാ, അമ്മേ. എന്താ മോളെ, നീ കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തു പറ്റി? ചാച്ചാ, അത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് 4 പേർ പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാ. അയ്യോ, എൻ്റെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ? ഇല്ല ചാച്ചാ. നീ പാതിരാത്രി വരെ എവിടെ ആയിരുന്നടി? മിണ്ടിപ്പോകരുത്. പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തിരക്കി അറിയേണ്ടത് വീട്ടിലെ അമ്മമാരുടെ ചുമതലയാ. നിന്റെ ചുമതല എല്ലാം നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. മൂവന്തിക്ക് പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തു പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കേൾക്കില്ലല്ലോ. ആട്ടെ, മോളെന്താ ലേറ്റായേ? ചാച്ചനറിയാലോ, ഞാൻ ട്യൂഷന് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം ഹോം ട്യൂഷനും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മേരിക്കുട്ടി അമ്മാമ്മയുടെ മോളെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയതാ. എൻ്റെ മോളെ, നീ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ചാച്ചൻ്റെ ബുക്ക് പോലും മോൾക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല. മോളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയൊക്കെ ഫലം മോൾക്ക് ദൈവം തരും. ദൈവം തന്നു ചാച്ച. നീറ്റ് എൻട്രൻസിൽ ഞാൻ 1000 റാങ്കിനകത്തുണ്ട്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കയറുകയാണ്. ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കും. തുച്ഛമായ ഫീസ് മതി. അത് കണ്ടെത്താനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഓ പിന്നെ നീ പഠിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ. നിനക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ ഇവിടെ കാശൊന്നുമില്ല. ജിൻസിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കടമായി. സ്ത്രീധനം കിട്ടിയോണ്ട് തട്ടിയും മുട്ടിയും പോകുന്നു. മോനെ ജിൻസ, ചമ്മന്തിപ്പൊടി പാക്ക് ചെയ്തോ? അമ്മച്ചി ബാ, മീനച്ചാർ പാക്ക് ചെയ്യണം. പുതുപ്പെണ്ണിനൊന്നും പരിചയമില്ലല്ലോ. അമ്മേ, അമ്മച്ചി, ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ പോവുകയാണ്. സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഗ്ലാഡീസ് അവളുടെ വീട്ടിൽ യാത്ര പറയാൻ പോയി. അവിടെ നിന്ന് അവൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരും. മോനെ 6 മാസത്തെ കാലയളവാണ്. ഉടനെ അടച്ചു തുടങ്ങിക്കോണം. ചാച്ച, ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. രാവിലെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ കാര്യമായ കോഴ്സിനൊന്നും വിടാതെയാണ് നിന്നെ ലോൺ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ഈ വീടും ചുറ്റുമുള്ള 10 സെൻറ്റ് പറമ്പുമാണ് ചാച്ചൻ്റെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാച്ചൻ ജീവനോടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അമ്മച്ചി, എന്നെയും ഗ്ലാഡീസിനെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ പോയിട്ട് വാ. ഇന്ന് മോനെ ബാഗ്. അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. കുഞ്ഞിന് സല്ലാക്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരമായി റോഷ? കുഞ്ഞിനെ കാഴ്ച നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കൂട്ടുകാരുടെ പണം കടം വാങ്ങി വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരുത്തിനും പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നിനക്ക് വല്ല ജോലിക്കും പോയിക്കൂടെ? എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ പ്രേമം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചത്. നീ ആകുന്ന വയ്യാവയിൽ ഞാൻ എടുത്ത് തലവെക്കുന്നത്. ഓ, ഇപ്പം ഞാൻ വയ്യവേലി ആയല്ലേ? നേരത്തെ ഞാൻ ഐശ്വര്യ ആയിരുന്നു. ബുട്ടിയും തേച്ച് മുമ്പ് ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പ്രേമിച്ചു പോയി. നിന്റെ ഡ്യൂക്ക് ബൈക്കും ഐഫോണും കണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിച്ചത്. അതൊക്കെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണെന്ന് പിന്നീടല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. അയ്യോ ജിൻസ, പോവല്ലേ? ആദ്യമൊക്കെ ചക്കരയും മടയുമായിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് തീർന്നു. ഇനി കടം വാങ്ങാൻ ആരും ബാക്കിയുമില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 21 വയസ്സ് വരെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്പസന്തോഷത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. ഒരു പെൺകുട്ടികളെ ഇനി ഒരു അബദ്ധം കാണിക്കരുത്. ആദ്യം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ജിനി, ഇവിടെ ജിനി ഉണ്ടോ? ജിൻസി, അഞ്ച് വർഷം ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നിനക്കറിയോ ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചാണോ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്? അവൻ എന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടിച്ച് പോയി. Now I am in most desperate time of my life. Oh dear, don't worry. Let's go home. Father will take care of us. No Ginny, I am not coming. Mother and grandma won't spare me. It's okay. It's a habit for us from childhood. Now you made a big mistake that you have to manage and overcome. Firstly, you need a shelter. You have enough education also. Try to get a job. Come, let's go home. Mother and grandmother will be blaming us. But don't bother, okay? Did you complete your studies? Yes, I'm doing MD now. Go and get your things. Let's go. Okay, let's go. ജിൻസി, മടിച്ച് നിൽക്കണ്ട. നമ്മുടെ വീട് തന്നെയാ. വാ. അയ്യോ, എൻ്റെ മക്കളെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ചാച്ച, ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി. എടി അന്നാമ്മേ, അമ്മച്ചി, ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക്. അമ്മേ, അമ്മച്ചി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ചാച്ച, എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. അന്നത്തെ ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ എടുത്ത് ചാടി. എൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റിപ്പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുമായി. അതിൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയെങ്കിലും ചിന്തിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ സാധിക്കും. അന്നാമേ, നീ ആ ചൂലിങ് എടുത്ത് രണ്ടിനെയും അടിച്ച് പുറത്താക്കാം. ഇറങ്ങടി പുറത്ത്. നശിപ്പോളെ പറ്റി ഇനി മുതൽ കണ്ണീരൊഴിക്കാൻ ഞാനില്ല. മക്കളകത്ത് വരൂ. അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമോനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. എന്താ മോൻ്റെ പേര്? നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ പേരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. തോമസ്. തോമസ് മോനെ,
നീ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അകത്ത് പോയി വല്ലതും കഴിക്കുക. ഹലോ, നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ജപ്തി ഒഴിവാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എങ്കിലും തരാൻ എത്ര തവണ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറാക്കിയിട്ട് 5ന്റെ പൈസയുടെ സഹായം വേണമെന്നുണ്ടായില്ലല്ലോ. എന്താടി വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നത്? അമ്മ, അവന് PR കിട്ടിയില്ലെന്ന്. അവൻ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലാണ്. അവിടെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതി മുക്കാലും അവിടെ തന്നെ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടോ? എൻ്റെ മകന് 3 തവണ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായതാ. അവനോട് ഈ വിവരം പറയുമോ? നാളെ ജപ്തി നടക്കുമോ? നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുമടി? വിഷമിക്കണ്ട അമ്മച്ചി, ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇതിയാനെ അറിയിക്കണ്ട. മോളെ ജിൻസി, ജിന്നി, വാ. എന്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളുവീൻ. ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് അയച്ചാർന്നല്ലോ, കിട്ടിയില്ലേ? അയ്യോ സാറന്മാരെ, എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? എടി അന്നാവേ, ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്? നീ പറയുമായിരുന്നില്ലേ ജിൻസൺ എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന്? എല്ലാവരും എന്നെ നിന്ന് എന്താണ് മറച്ചു വെക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് 3 തവണ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായതില്ലയോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അയ്യോ, നമ്മളെല്ലാം 10 ദിവസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വാടക വീട്ടിലാണ്. ചാച്ചന് അറ്റാക്ക് വന്നെന്നറിഞ്ഞ് ജിൻസൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. തെറ്റുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി റോഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കോർട്ട് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ. ജിനി, നീ അമ്മച്ചിയും അമ്മയെ നോക്കണം. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ്. നാളെയാണ് എൻ്റെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് വരണം കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ, നിങ്ങളെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായേനെ? ആരിലാണോ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചത് അവൻ കൈവിട്ടു. ആരിലാണോ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ വെക്കാതിരുന്നത് അവരാണ് എൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മോളെ ജിൻസി, ലേറ്റ് ആകും, പൊയ്ക്കോ. ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിക്കൊള്ളാം. എന്നാൽ ഞാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വണങ്ങി വന്നൊരു സന്തോഷം പങ്കുന്ന ദിവസമാണ്. ദാ ജിൻസൺ വന്നല്ലോ. എനിക്ക് അവനെ കാണണ്ട. നമുക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ പണം വാരി കൂട്ടുകയാണെന്ന്. എന്നാൽ അവരും അവരുടെ കുടുംബം അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നോ? അവർ കിട്ടുന്ന ശമ്പളമെല്ലാം ഹൗസിന് മറ്റു ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. അമ്മയും അമ്മച്ചിയും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തേനെ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും എൻ്റെ സഹോദരിമാർ അവർ തെളിയിച്ചല്ലോ, ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ഒരു കുടുംബം നയിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾക്കും കഴിയുമെന്ന്. അവരാണ് റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോസ്. എനിക്കുമുണ്ടൊരു മകൾ. അവൾ എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ കണ്ട് അഭിമാനത്തോടെ വളരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം. കുഞ്ഞുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലാഡീസ് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് വരാഞ്ഞത്. ഞാൻ ജിനിയോട് ചെയ്ത തെറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ജിനി എന്നോട് പൊറുക്കണം. നമുക്കിന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പാം. Oh, your flashback was really amazing and motivating. ഇന്ന് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ കുടുംബം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം. ചാച്ചൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ മനോധൈര്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണം. 12-ാം വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനാൽ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പെൺകുട്ടികളെ നിലവാരം കുറഞ്ഞായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ കിടപിടിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾക്കും കഴിയുമെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? മകനിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച എനിക്ക് പെൺമക്കളെ വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അവരാണ് എൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജിൻസൺ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ സഹോദരിമാരിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. എൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അവൾ കുടുംബം നശിച്ചപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചു. റോഷൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ചതി പറ്റിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജിനിയോട് ചെയ്ത തെറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. വിമൻ ആർ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. Here today we have some women from different fields to congratulate you. They all are inspired by your book. Let us welcome them. Please come and introduce yourself. I am Advocate Aradhya. As a woman, this job was my passion and I succeed. I am Nurse Asha. I'm working in Riyadh. I'm in the midst of financial crisis, that is economic crisis. I managed to study and get a job in Riyadh. I'm the youngest of 3 daughters. I saved many of my sisters and built a house for my family. My parents are proud of me. I'm Agnes, cabin crew of British Emirates. The journey for me wasn't easy either. The narrow minds of my parents didn't shut my dreams of flying high. In this gender-based society, my workplace wasn't favorable either, but my determination made me to get through it all. I am Merlin IAS. In this patriarchal society, it was difficult for me to strive through. There had been times I thought of giving up, but I overcame it all. I'm Ginny. I strived through many difficulties and now I became a teacher. As a woman, it is not easy for me to become a news reporter, but I also succeeded. Dear young girls, your dreams are valid and your potential is limitless. Embrace curiosity, learn from challenges, and let every setback be a stepping stone to success. Believe in your strength, challenge self-doubt with positive affirmation. Your determination can overcome any challenge. You have the power to make a difference in the world. It was awesome and truly breathtaking, perfectly articulated. Thanks and kudos to the entire team for the wonderful program. Let the moral put forward continue to resonate in our hearts. I invite Shirley Miss to pronounce vote of thanks to the gathering. Good evening, everyone. We have come to the end of the splendid annual day celebration, WA 2024, the worth of women. I stand here with immense gratitude on behalf of Thoma Residential School to all those who have contributed to make this annual day resounding success. Let us take a moment of express our deepest gratitude to the Almighty God for the opportunities, talent, and moments of inspiration that have made today's event possible. It is both an honor and a privilege to express our sincere gratitude to our new school chairman, Right Reverend Matthew Mar Seraphim Episcopa. We are truly grateful for the time given to us from
Thirumeni's busy schedule. Thirumeni's insight have not only motivated but also enlightened us. Thank you, Thirumeni. We are blessed by your presence. I would like to extend my thanks to our chief guest, Mrs. Annie Matthews, Manager, Scientist of Vikram Sarabhai Space Center, ISRO. Your role as our chief guest has not only elevated the stature of this event, but has also provided our students and attendees with a unique opportunity to learn from someone, your eminence. We are expressing our sincere thanks to you, ma'am. Here I extend my gratitude to Reverend Matthews Abraham Achan for gracing our celebrations with your esteemed presence with Kochama. Now I extend sincere gratitude to Advocate Binu P. Rajan, School Treasurer, for your presence and support for the success of this institution. Thank you, sir. I would like to extend warm and heartfelt gratitude to our Administrator, Reverend Jacob K. Saumelachan, and our Principal, Mrs. Rency Jacob, ma'am, for your exceptional guidance and leadership that played a pivotal role in shaping the path of our institution. Each and every program was screened by them, and such as suitable corrections were made. Ma'am prepared the students for comparing and made it effective. Achan's help and support for recording the programs, editing videos, and all arrangements tirelessly Achan and ma'am made for us. Thank you very much, Achan and ma'am, for your continued support, vision, and dedication that made today's event a memorable one. Next, I would like to thank Mr. Sajimon, Panchayat President, for your support and guidance for the development of this institution in local space. Thank you, sir. I extend a sincere thanks to our Diocesan Council Member, Reverend J. Varghese Achan, Joji K. Matthew Achan, John P. Chako Achan, and all center clergy vigas. We appreciate the time and effort you invest in ensuring the well-being and progress of our school. Thank you very much. We have in our midst teachers guiding students for extracurricular activities, namely Vinod sir, Bennett sir, Usha teacher, Valsa teacher. Thank you for the effort you took. We express our gratitude to the parents, especially Mr. Jacob Thomas, for your continuous encouragement and trust. Your involvement is cornerstone of our students' success. Thank you very much. A big thank to our variously talented students. We have dancers, singers, organists, anchors, actors, and martial art performers, KG performers. You all were amazing. You are the heart of our institution. Thank you, dears. God bless you. A special thanks to our dedicated teaching and non-teaching staff, without whom none of this would be possible. Your commitment to nurturing young minds is truly commendable. A heartfelt thanks to you all. Last but not least, thank you to our wonderful audience. The people made arrangements of stage, light, sound, LED. Your presence and enthusiasm have added immeasurable joy to the celebration. Thank you very much. Let us carry the spirit of today's event with us, fostering a sense of unity, learning, and growth in the coming days. Once again, thank you to all. Thank you, Shirley Miss.
Let's all rise up for the closing prayer. I request Reverend Binu John Achan to lead us in prayer and benediction. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനും കൃപ നിറഞ്ഞവരുമായ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയപിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ സന്ധ്യയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയുടെ വെളിച്ചവും ദർശനവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ കഴിവുകളെ കാണുവാനും അതിൻ്റെ നിറവും ദർശനവും തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ധ്യയെങ്കിൽ ഇടയായ വലിയ അനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചെല്ലാം നിൻ്റെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളെയുടെ വെളിച്ചമായി ആകാശത്തോളം ഉയരുന്ന തലമുറകളായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ മക്കളെ ഒരുക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാം നിൻ്റെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാലാവസ്ഥകളെ അനുകൂലമാക്കി തന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഇതുപര്യന്തം വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷൻ കർത്താവെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ചൊരിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കരങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. ആകാശത്തോളം ഈ സ്ഥാപനം വളരുവാനും ഉയരുവാനും അതിലേറെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഭിമാനമായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം മുഖാന്തരമായി തീരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വ്യാപരിച്ച ദൈവങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും പ്രിയരെ നാം എല്ലാവരുടെ മേലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർന്നെല്ലാ അനുഭവങ്ങളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. Our school choir will lead us for the national anthem. പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കല ബംഗ വിന്ധ്യ ഹിമാചല യമുന ഗംഗ ഉജ്ജല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭ നാമേ ജാഹേ തവ ശുഭ ആശിഷ മാഹേ गाहे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. We have come to the close of WOW 2024. Once again thanking all the dignitaries, school management, teachers, parents and lovely children for the time, effort and cooperation in making this annual day a memorable one. We trust that you all really fancied each and every moment of the day. Let us disperse now with an ode to value all girls and women with dignity and give them the space due to them. Let's celebrate womanhood. Thank you and a wonderful good night to you all from Shreya, Avantika and
We sign off. Bye. Bye.